ला 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 मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ओ जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ओ जा जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ला 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 हो जा जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है। हो जा जिगर दिल हमारा। Why no sound? Hello? सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। क्या है? हेलो डुनोबो, वेलकम भाई। हेलो नील। ये লাগছে দেখি, আরে সেটা ভাঙা হয়। হেয়ার স্টাইল জিজি করতে হয়, হেয়ার স্টাইল জিজি। सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। जा जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा। जीजी हेयर स्टाइल भाई। আরে সাউন্ড আসছে না আজকে আবার। ভাই যে কি যে করি না আমি আমি বুঝতে পারছি না ভাই। এত প্রবলেম কেন আসছে জীবনে? স্টিল নো সাউন্ড, সি? আমার কান অব্দি আসছে না। এতক্ষণে এলো, এতক্ষণে। सबसे प्यारा फा। সেদিন সৌমাল্যর ভিডিও দেখছিলি? সৌমাল্য ভাই, সৌমাল সব ঠিক আছে ভাই, বড্ড বড্ড মিথ্যে কথা বলে। আর আমি নিজে মিথ্যে বলি না। আমার মিথ্যে একদম ভালো লাগে না ভাই, বিশ্বাস কর।
ও যে আমাকে কত লেভেলের মিথ্যা কথা বলেছে। যাই হোক, বাদ দে, ছাড়। Does it matter? আমি ডিসকর্ডেই আছি। ভাই একটু দাঁড়া, কে কে পাঠালি? আমার একটু প্লেয়ার গুলো চেঞ্জ করতে হতো ভাই। হ্যাঁ, ডিরেক্ট ব্ল্যাক অ্যানিমেশন পেয়ে ছাড়া বন্ধ, আবার যে প্যাকেই যাবে এমন যেটা ওয়াইপ আউট। আরে হ্যালো, ওয়াইপ। হ্যাঁ, হ্যালো ভাই। পড়া পেলাম। খাবার পেয়ে গেছিস? হ্যাঁ, ফ্রিতে। শাবাশ শাবাশ। তাহলে আবার তাহলে আবার কি করা? আর এখানকার ছেলে গোলকিপার। পড়া স্কেলিয়া। ট্রিকটা আমি অ্যাপ্লাই করবি, পেয়ে যাবি। আমি ওইটা করেই করেছি। ওইটা করেই করলে হবে। ওটাই শুধু আলটিমেট, ওটা আলটিমেট ফর্ম। শুধু আমি জাপানিটা করিনি, আমি শুধু ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করিনি। দরকার পড়ে না সবসময় ভাই। আইডি রিভিউজ নট, ভাই, আই এম নট ডুইং আইডি রিভিউজ রাইট নাও ব্রো। পড়া স্কেলিয়া ফ্রি। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। আমি কোনো ব্যাপারটা ডাইজেস্ট করতে পারছি না। দাঁড়াও। কেন? আর বাড়া, ফ্রিতে আমি ফ্রি ট্রাইতেই ফার্স্ট টাইম পেলাম কখনো, নইলে আমাকে 100-200 দিতে হয়। ফ্রিতে ফার্স্ট পেলাম। ওটা কোনো ব্যাপার না, সব হয়। আবার বিচটাই না, অ্যাক্সেলারেশন বাস্ট আছে। সাবাস। আইডি আলাদা, হ্যাঁ। কভারা কভারা একটু খেলিয়ে নিতে হবে, আর কিচ্ছুই না। ও ঠিক আছে বাড়া। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, ओ जान जिगर। আমাকে আমার কালকে স্ট্রিমটা খুলতে হবে। না, আমি করে দেবো, দাঁড়া। তো ওয়েট কর, আমি আমার কিছু প্লেয়ার ট্রেন করাবো। না, কালকে পড়িয়েছিল বলে ওই জন্য আলাদা আলাদা কাজ করা। হ্যালো দাদা, হ্যালো নারুটো এফএফ। অনেকদিন পর এলাম তোমার লাইভে। আচ্ছা, অরুণব আর কর্ণজিৎ আর বং তিনজন মিলে কোনামিকে লুটছে, তাই কি? আরে বাল লুটছে লেওড়া। আল মারা। আমি লুটি না ভাই, আমি লুটিয়ে দিই। আমি লুটাই না, আমাকে আমাকে লুটে নেওয়া হয় ভাই। ট্রাস্ট মি অর হেট মি, আমাকে লুটে নেওয়া হয়। আমাকে তো কর্ণ লাস্ট তো দিল ভাই কদিন ধরে। আজকে ইয়া मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। এক মিনিট, কর্ণ পাঠাচ্ছিস তো? এক মিনিট ওয়েট কর ভাই, আমাকে একটু প্লেয়ার গুলো ঢোকাতে দে টিমে। এভরি কপি অডিয়েন্স একশো। सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, ओ जा जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है।
স্ট্রাইকার ইনস্টিং দিয়েছে ওয়ানটাকে বেশি স্ট্রাইকার ইনস্টিং দেবো স্ট্রাইকার ইনস্টিং দিলে স্ট্রাইকার ইনস্টিং দিতে হবে, দেখতে হবে। ওয়েট কর, না তুই আমি করা তো মোটামুটি। না না আমি ওইটা না, আমি এমনি ইহাবটা গুলো দেখছিলাম, মানে লোকজনে কি কি দিয়েছে আমি সেইটা দেখছি। আমি নিয়ে নিয়ে 1v1 কিছু with করার channel members দরকার নেই। only, bro. Konami knows your bank balance. Doesn't matter, ভাই। আমাকে এখনো কেবল জীবনে 36-37 বছর বয়স হয়েছে ভাই, এখনো জীবন পুরো পড়ে রয়েছে আমার। হয়ে গেল আমার জাবি আলোনসো। যাবেলাম সেটা আউট ওইটা এলবিসি হলে ভালো হতো। But I need a DMF. Okay. হ্যালো সায়ন, হ্যালো বন্ধু, আমি ডিসিতে আছি, কিছু বললে বলো। আচ্ছা সায়ন দালাল। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। I will love for 2 goal poachers. Okay. Have to remove him. ইমেজটা কত যায়? 102 3 হুম? ইমেজটা কত যায়? 101, 101, 2 এরকম। এলে খেলাচ্ছ না? না, পেলে খেলাচ্ছি না আপাতত এই ফরমেশনটায়। ফোনটা থোড়ি ফর্মে আছে এই হপ্তায়। হ্যাঁ? ফোন থোড়ি ফর্মে আছে তোমার এই হপ্তায়। থাকুক না। তুলে দেবো না। আছে, থাকুক। ওই জায়গায় দেখবে মাখিলের ডান পাশে মধ্যে একটা সিএফ আছে, ওই চোদনা বেটাকে বের করতে হবে আর কি। এর টিম থেকে বের করে ডিজারে ডুই নাও। টুয়ে নেই তো আবার। কি ডুয়ে নেই বাড়া, কালকে ডুয়েটা কাটছিল আমার বাবা। ডিজারে ডুয়ে, আচ্ছা ওই ডুয়েটা। হ্যাঁ বাড়া যথেষ্ট, অন্তত ডুমিনিকের থেকে যথেষ্ট ভালো হেড মারে বাড়া ওই ডুয়েটা। আরে পাগলা না, তো সস্তা নয়। ওসব ওসব রুই ভূমি তোলো বাড়া, জমি নাও জমি। রুমি অলওয়েজ আ জট। ভালো 2020-19-20 ছিল বাড়া জট। এই রোমারিও 106 চলে গেছে, কার মেরেছে? 6 তো যাই হোক। আহ, আমার একটু প্লেয়ার গুলো ট্রেন করাতে হতো, জানিস তো ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আয় খেলে নি, তারপর করবো। বাকি এখন করে দেবো। তুমি খেলো বন্ধু, আমাকে একটা জিনিস বলো শুধু। হুম। তুমি তো করবি, ট্রেন পড়াবো পড়াটাকে লেফট উইং না স্ট্রাইকার, আগে সেইটা বলো। প্রলিফিক উইঙ্গার তো উইঙ্গারই খেলা হয়। প্রলিফিক উইঙ্গার, হ্যাঁ প্রলিফিক উইঙ্গার। সিএফ উইঙ্গার তো দেখ, চলে না সিএফ এ বাবা। সিএফ এ খেলালে ওর এবার তখন ওকে বেশি অ্যাওয়ারনেস, বেশি অ্যাক্সেলারেশন, তারপর তোর হালকা অ্যাওয়ারনেস, হলেও ফিজিক্যাল কন্ট্রাক্ট, অ্যাওয়ারনেস খুব একটা একটু ভালো বল নয়। কন্ট্রোলটা বেশি, কারণ ও লফটেড বল পাবে। অ্যাওয়ারনেস তোমার খুব একটা ভালো নয় পড়াটা, হুম। একদমই ভালো না বাড়া। স্টার্টিংই 79 থেকে কত টানবো ওটাকে? দেখি গেম খারাপ চললে, আর যত গেম খারাপ চললে আমি একটা করে ব্যাক কমিয়ে দেবো পেছন থেকে।
দেখি একটা নিজের মতো করে ট্রেন করি। কি আছে মালটা? আর একটু ডিফেন্স আর একটু মিডফিল্ড দিক মারা। ডবল টাচ মার্সেল ডাউন, আরে ডবল টাচ মার্সেল ডাউন আছে সামনে। ফুল কন্ট্রোল, লং রেঞ্জ করলে লং রেঞ্জ করে মোমেন্টাম ড্রিবলিং আর অ্যাক্সেলারেশন বাস। ভালো তো। অ্যাক্সেলারেশন বাসটা কাজের, বাট মোমেন্টাম ড্রিবলিংটা তো কাজই হয় না পারা। আপের জন্য করতে দেখি নিল। প্লেটার কি আছে বলে ভুলে গেছি। আমার মানে একটাও লেফট উইং ঠিকঠাক ফর্মে নেই লেওড়া মাদারি। সন ছিল তো, ফর্মে নেই। লাল না কমলা? একটু স্ট্রং স্ট্রাইকার, আমার একটু স্ট্রং স্ট্রাইকার চাই। স্ট্রং স্ট্রাইকার বলে হয় না ভাই, গেম না চললে তুই কিচ্ছু করতে পারবি না, বিশ্বাস কর। স্ট্রং স্ট্রাইকার, ভালো স্কোয়াড, ভালো টিম, ভালো প্লেয়ার্স, link up play, that doesn't matter bhai. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. Now that looks a decent ball. Vieira deals with that comfortably. Has a look and plays it forward. And he's made sure that's not getting through. Plays a sharp little ball here. Platini is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's in a great position here. And claimed it back swiftly. Knocks it into space. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Now he's got Ekitike! Ekitike! That was struck with genuine force. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. That is good alertness. And it's been given away. Now there's a fine ball. And that was probably asking just too much. Typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Oh, good effort! And that was very necessary. That's going to go a long way. Platini. He's had a shot! প্লেয়ারের প্রোগ্রেশন গুলো সব চেঞ্জ করতে হবে ডিফেন্সের।
It's their second corner of the game. Defending of the desperate variety. Platini. And they've managed to get rid. Rummenigge absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. That a foul? Yes, the referee's given it. না তো আমিও জানি চেষ্টা করতে দোষ কোথায় Shot could be on. It's Luis Suarez! And the keeper has reacted superbly there. Suarez clearly thought he had the beating of the keeper. Nicely shaped ball. Now that's well seen too. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Cafu cuts a frustrated figure right now. He just Offside cannot is. get away. এই অফসাইড আছে And he's done it! দেখতে And দিল a না trademark move ends আমি with the দেখে নিলাম offside inevitable আছে classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. এই দেখ ফরমেশন চেঞ্জ করছে 5 এট দ্য ব্যাক করছে ও নিজে করে তখন আমি করলে ও রাগ করে হ্যাঁ আমি করলে ওর কাজ জ্বলে আর ও যখন করে কোনো চাপ নেই So the manager can make a change for the first time in the game here. Platini being applauded off here, having made a sizable contribution. He's sharing a smile or two as he's leaving the pitch, Peter. I think his contribution is widely appreciated. So the first goal of... And a header! That's just playing it safe and simple. Now that's a lovely exchange. Alonso! He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? Iniesta with the short one. Well, he got rid because he was under pressure. And now a sudden chance to counter. পড়াশোনা বন্ধে এলএমএফ আরএমএফ দুটোই পেয়ে গেছি Well, here's a man adored by many, even deified by some. এটা বানাবার মাল্টা সিএফ রাইট উইং it's a লেফট corner. উইং এসএস চারটে জায়গা খেলতে পারে এলএমএফ আরএমএফ দুটো হালকা সবুজ ছিল And this could be the final action of the first half. Kaká clears it away. That's the end of the first 45. So a steady, solid and more than satisfactory first half. শুনতে পাচ্ছি না ভাই জোরে জোরে And that gives them something to build on after the break. Benfica go in at half কি শায়ন কি বলছিস কেমন হ্যাঁ কেমন
Well, let's not দেখাবো forget পরে about দাঁড়া Victor. It's been কেমন হয় very কেমন আমি flat, পরে and দেখাবো the এখন না support have had little to cheer about. So an হাতি awful lot যখন of কাদায় questions পড়ে ব্যাঙেও are তখন going to be লাথি মারে asked, জানিস একটা and কথা the আছে answers প্রবাদ need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be মানে back with the second half shortly. অন্য জনকে খেলছে বলে বলছি আমিও সেটাই বলছি আমার গেম চলছিল না কালকে আমি 5 এট দ্য ব্যাক খেলছিলাম তারপরে কর্ণ গোল দিয়ে 5 এট দ্য ব্যাক করে বল ক্লিয়ার করেছে আমি বল ক্লিয়ার করেও খেলিনি আগের দিনও হারাম খেলেছে আমি কিচ্ছু বলিনি The second period is আমি underway. খেললেই লোকের প্রবলেম হয় ভাই Well, I think in ঠিক these আছে circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in অসুবিধা নেই it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bumps him off it and wins back the ball. Short changes him with that pass. Threads one in. And that's decent chance! Luis Suarez! He just has something! A finish of true class! They have না গো বাবা সাথে বসে back. খাচ্ছি Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Truly superb. A goal of such supreme quality. আরে আজকে মাছ হয়েছে তোমার সময় লাগে Well, I was impressed with both the movement and the... There's the shot! No mistake! And they get themselves in front! So smooth. A signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Well, this is what we've been waiting for. Saliba does well not to be outdone there. একটা সাকসেসফুল ড্রিবলিং নেই লেওর They are still trailing, and they require a change of fortune. Best! Iniesta can so cleverly bypass the press. Now it's Iniesta. Oh, that's fabulous. Suarez receives it in a good position here. Hangs in across. Terrific effort! No, just not quite. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Spread to the right. Cross from Cafu. That's really well cleared. That's a throw. A real chance! Well taken goal. It's level again. What a match we have. Wow, this is so Hey good. bro, I mean, hey seriously Ferox good. Gamer after They're long putting time on brother, quite a what's show up? here for us. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. মানে জাবিটা কি জানো ক্রিয়েটিভ না হল ক্রিয়েটিভ one more that I can change is a super sub maybe the back খেলি আরে ফরমেশন চেঞ্জ করছিলাম একদিন খেলেছিলি এখনো স্ট্রিমে আছে কর্ণ এখনো স্ট্রিমে আছে যেই ফরমেশনটা তোর বানানো ছিল সেই ফরমেশনটা নিয়েই খেলেছিলি আছে এখনো স্ট্রিমে আছে আমি দেখিয়ে দেবো চাপ নেই আমিও একদিনই খেলেছি তাতেই লোকের একেবারে গার্ড চলে গেছে ভাই একদিনে কি বলবো আমি কালকে রাত্রিবেলা আমার গেম চলছে না ওই কারণে আমি খেলেছি তাতেই দেখি লোকের একেবারে বিরাট গার্ড চলে গেছে আমি তোকে বলছি না অন্যদের বলছি তারা যখন হারাম বল খেলে তখন কোনো প্রবলেম থাকে না And it's Owen. Now it's Shevchenko. আরো খেলবে আরো হারাম বল খেলবে আরো জ্বালাবে লোকদের তারাই Oh, শুধরা the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition মতো saw হারামি that তো নই pass না coming a mile off, and it wasn't the best decision.
Shin to shin, bicep to bicep, Hello, and he wins Bolstein. out. শটটা চলে And he's managed to get free. That is good strength. আমার প্লেয়ার তো And ধরেই that's রাখতে পারে না masterful প্লেয়ার। defending. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very এই end. রুমিং ছি দারুণ পাস ছিল ভাই। And here's Shevchenko. And this is Pele. Lovely bit of skill. Plenty to aim at here. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still You're believe doing in division it. push না bro। আমারও ডবলটা করছে না এবারে রুবিডিগো তো ছুদে You'll play next match with me 1v1 with channel members only bro। I'm playing with a channel member। Substitution on the field. I have to retrain my Corner players number bro। 4 coming up here. Coming on the field is number 19, Messi. Impressive jump. And he's quick to get rid. Benfica have the chance to go the other way. দৌড়ে I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Goal! Incredible! Too Just tight co-op, yes bro, co-op। So is that it? Is this the moment they stole it? That was a given. It always was. আরে বাড়া I'd rather এত praise the স্লো scorer কেন than ভাই ছি। criticise the defence here. He stepped forth and conquered. So we have Shevchenko! And that's a sharp finish. Still meet you at Two night, to the okay? good, and they are purring, absolutely purring. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have There, done a there, little there, better there, then. Maybe there his is. positioning There. wasn't great, but এবার then যদি again, এগুলো আমি I বলি don't think he কোনো had চাপ নেই a বন্দা, wonderful view of it. আমি করলে তখন কর্নার প্রবলেম, ও So করলে is কোনো that the প্রবলেম decisive নেই। goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Oh, that was no routine save. Son Heung-min is offering a right smile there. And Chalo, the Gigi referee bhai. brings it to a close. Oh, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty... তুমি কাল দুপুরে হারাম বল খেলছিলে আর রাতেও। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, রেগে গেছিল। হ্যাঁ ভাই রেগে থাকো, রেগে থাকো ভাই, আরো রেগে যাও, আরো রেগে যাও ভাই। আমার তো চলছে না ভাই, আমি না চললে কি করব? ওই জন্য লোককে খুশি করার জন্য 3 at the back খেললাম, খুশি। ওই জন্য 3 at the back খেললাম ভাই। সবকটা থোড়ি মারবে, দুটো তিনটে প্লেয়ার মারতে হবে। আলদিনটা তো ঠিক আছে। 3 at the back খেলাম, আমার তো গেম চলছে না। এই যে আমি থার্ড গোলটা খেলাম, যে ফোর্থ গোলটা খেলাম, যেটা ওই
ভ্যান দিয়ে ডাইকের রাখলি থেকে ওরা। বল নিয়ে গেলি, ওটা কি গোল? আমি তো পাস করছি, পাসই যাচ্ছে না। তাহলে আমি কি খেলবো বল? আমি সবসময় লোককে খুশি করার জন্য নিজে ফরমেশন খেলবো, সেটা তো হতে পারে না, না? 5 এট দ্য ব্যাক একদিন খেলেছি ভাই, একদিন খেলেছি। আমার গেম চলছে না, তো আমি কি করব বল? ডিভিশন র্যাঙ্ক লিস্ট ব্রো, প্লিজ চেক কারেন্ট ব্রো লেটার অন ব্রো, 1 মিনিট। আমি কি করব? আমার গেম না চললে আমি কি করব বল? আমার যদি ইন টাইম পাস, শুট, ড্রিবলিং না হয়, তখন আমি কি করব বল? স্টিল আমি কিন্তু ক্লিয়ার করে খেলিনি। স্টিল I tried my best to play with this condition. ভ্যান্ডাকটা কি প্রোগ্রেশন করছে এখন? না, 91-এ খেলাচ্ছ ভ্যান্ডাক? আমার ইচ্ছা করছে তাই। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো না। কেন বলবো তোকে? বলবো না। হুম, এসটা কি লেখা বাবা? এসটা কোনটা? ওই যে ভ্যান ডাইকের কার্ডটার উপরে দেখো একটা এস লেখা আছে বাবা, এসটা কি? ওরে এস মানে হচ্ছে সেটা ভাঙা ফোর। সত্যি বাবা, তোরা বিশ্বাস করিস না লেওড়া, এই জন্য আমার খারাপ লাগে। এস মানে সেটা ভাঙা ফর্ম। हाँ हाँ, मुझे ही मिला था चूतिया बनाने के लिए এক পড়ে আছে একটা। এটা স্পিডটা কার 90 গানে করা দেবো? যাবে না? হ্যাঁ? 90 করা যাবে না স্পিডটা? আহ, স্পিডটা 90 আমি হলে একটু কালকে একটা ভালো জিনিস লাগবে। দেখেছি, একটা মানে অ্যানালাইসিস দেখেছি। দেখার পর আমার ওটা ঠিক মনে হয়েছে। আচ্ছা, দেখা যাক এখন ওটা কাজ করে কিনা। ও এত কিছু দেখো ওরা এই গেমটার মধ্যে। না, কালকে এসছে ভিভিডি পেস বাড়িয়ে দাও আর, হ্যাঁ ওটাই করলাম, অ্যাক্সেলারেশন বাড়ালাম, 82 করলাম, 85 করলাম, দেখি। তোমার অ্যাক্সিলারেশনটা তুই বাড়িয়েছো তুই এই বলছিস দেখছি। তো? তুই এই বলছিস তো? আমি একদিন একটা নতুন ফরমেশন ট্রাই করছি, ঠিক আছে? আমার কোনো সিএফ নেই, একটা হুম ফলস নাইন, একটা হুম রাইট উইং, একটা লেফট উইং, ঠিক আছে? ছেলে হুম। পিলে এসে 4 এট দ্য ব্যাক, দুটোকে ডিপ লাইন, একটাকে ডিফেন্সিভ, আরো একটা এএমএফ কে ডিফেন্সিভ দিয়ে খেলাচ্ছে। আমি কিন্তু রাগ এ বাবা, করিনি ভাই। হ্যাঁ, আমি সমালোচনা করেছি বটে, বাট এরকম করিনি। লোকজনের মেন্টালিটি এরকম। আমার তো গেম চলছে না বলে আমি ওই কন্ডিশনে গেছি ভাই। আমার গেম চললে থোড়ি ওরম খেলি। 7-5-10-10, একদম 7-5-10-10, 10-10। 5-7, দুটো আচ্ছা, 5, আমি তোমাকে দুটো বললাম 5 না ওই ব্যাক ব্যাক আছে। অ্যাক্সিলারেশন কাজে আছে বাংলা ডিফেন্ডারের ক্ষেত্রে। বলেছিলাম মনে করো, দেখলে তাই হলো। অ্যাক্সিলারেশন খুবই দরকার ডিফেন্ডার, ওই জন্য তো আমি অ্যাক্সিলারেশন ওই যে ওই দিও। যে ওই যে ওই যে ভ্যান ডাইকের মাথার সাইডে এসটা লেখা ছিল, কি বানা? ঠিক আছে চলো, আই নেভার মাইন্ড, আই অলসো নেভার মাইন্ড ভাই, I also never mind. I play 2 at the back even on stream with 1v1 friendlies. People can take it, but when my game is bad, when I play one day 5 at the back with 1v1 friendlies, still whatever you did, you scored 1 goal, then you come up with 5 at the back and clear the ball. এরকম উচিত না, এরকম উচিত না। কিয়েলিনের মুখের পাশে আবার And বাঞ্চ ওটা actually ইয়ে people enjoy that. Actually people enjoy that. This is the problem. হুম
অ্যাক্সিলারেশন বাড়ো। অ্যাক্সিলারেশন বাড়লে ওই স্পিডটা অনেক তাড়াতাড়ি রিচ করে যাবে, তাতে সুবিধা হয়। এ ভাই তোর মাথা কম লাগা ভাই, তোর মাথা কম লাগা। 1 5 8 টেরাবাকা 7 10 9 আরে লেখো এমনি 10 এর উপরে 7, তার উপরে 8, ওটা 7 টেরাবাকা 8 পাসিং এ এক passing দিয়েছি এক। তো। হ্যাঁ। আরে একটা জিনিস পাসিং এক দিলে গোলকিপারে এক দিয়ে দাও না, তাহলে জাম্পটাও বাড়বে। সন্ধ্যা ওই জিকে ওয়ানে এক যদি এক দিয়ে দাও তাহলে বেড়ে যাবে জাম্পিং একটা, ঠিক আছে, তো বেশি ভালো হবে না? হুম, প্রচন্ড ভালো হবে। তুই তোর প্লেয়ারকে দে, রাহুলকে দিয়ে দে, রাহুলকে দিয়ে আরো ডিপ্লাইন খেলা, দেখবি ডিভিশন 1 হয়ে যাবে। আমি ডিপ লাইন খেলাই না গো, এরম বলো না। এরম বলো না, কেমন নিজের চোখে দেখা, চোখে এই দেখা এক মিনিট ছখানা প্লেয়ার ডিফেন্স করছে, বললেন নাকি? আরে আমি তো ওইটাই বলছিলাম, প্লেয়ার টান ছিল। হুম, এই 120 গোলকিপারটা কি গো? কি জানি বাড়া কে। 120 গোলকিপার বাড়া, 5 জন গেমে দেখলাম না। শায়দ ভালো ছিল, হ্যাঁ একটু বেশি ভালো হয়। সবাই ফার্স্ট্রেটেড করলো, চাপ নিস না বাবা। এই বালের গেমটা খেলে সবাই ফার্স্ট্রেটেড, কিছুই না, শুধু নিজেদের মধ্যে ক্যাচাল করি আমরা গেম খেলার সময়। গেম না খেলার না, পর ঠিক আমার আছে। আমার আমার কথা হচ্ছে, ক্যাচালের কি আছে, ক্যাচাল নয়, কারোর জল তৃষ্ণা পেলে সে জল খাচ্ছে, ঠিক আছে, এবার সেই জলটা যদি আমি খাই আমি বায়ার্স হয়ে গেলাম, এটা কি করে ভাই? আমাকে একটা নর্মাল জিনিস বোঝা। বিকজ ইউ আর এ স্ট্রিমার, ব্যাস এইটুকুর জন্য। আর তুমি ট্রেন মারো যাও। এগুলো তো ঠিক জিনিস নয় না। আমি কিন্তু আলাদা করে ডিফেন্সিভ দিই না অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে, আমি টেনে নিতাম নিচে। কার মেরেছে বলো, মালদিনির এত স্পিডও আছে? আচ্ছা, 9 12 7 9। 9 ডিফেন্স তো। টেরা ব্যাকা থেকে শুরু করো, উপর থেকে 9 12 7 9। 9 7 দাঁড়া, উপর টেরা ব্যাকা থেকে শুরু করো, পরপরই আছে। 9 জুতো 12 বারো, আর 9। জুতো বারো, আর 9 টেরা ব্যাকা বেক্সের উপর। আরো রাইকার্ড। আমি খুবই ভালো ছেলে ওরা। হয় ওই রাইকার্ডের মাথার উপরে আবার এ লেখা আছে। এবার এটা বললো বলতো, এটা এইটা কি হচ্ছে এড়াচোদাও। হ্যাঁ ইয়েমিনিটাও তো এ ছিল, মালদিনিটাও এ ছিল, তাহলে কি মালদিনি এড়াইছো দা? হ্যাঁ, আর বাড়া। এবার ভিশনারি পাস আছে, বাল ছেড়ে গেছে। স্ট্যাটা ভাঙা ভিশনারি পাস, হেডিং 85, হেডিং 85। রেটিং 85। হেডিংটা 84 হয়ে রইলো। হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? কি আর থাকছে, এটা 80 যাবে? যাবে না। acceleration। ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম। দাঁড়া, Passing আমি accuracy। আমি এখানে কি দিয়েছি, শাটডাউন দিয়েছি তো। হুম, এখানে শাটডাউন। হুম। আচ্ছা, আমি তো ওখানে ম্যানেজার সিলেক্ট করছি না ভাই, কাপেলও সিলেক্ট হয়ে থাকছে। Fuck! ও ঠিক আছে, ওটা 1 2 এর এদিক ওদিক হবে, ওটা কোনো চাপ হুম। নেই, ওটা কোনো বড় ব্যাপার না। 1 2 এর এদিক ওদিক থাকবে। Can you check my account now, bro? Not right now. কি মেম্বারদের সাথেই খেলছো? হুম, বেশ বেশ, ওইটুকু ডিফেন্সিভ যথেষ্ট।
রিভার কি মেম্বারদের সাথে খেলছে এমনি আমরা? মেম্বার ছাড়া কেন খেলবো? বেকার বেকার লোকে এসে হারাম বল খেলবে বা কন্ট্রোলার না লো পাসিং কন্ট্রোলার দেবে না পাসিং এ দেবে হ্যাঁ ঠিক দিয়ে আছে লাভ মানে কি? একই তো 82 ব্যাপার। হবে ম্যাক্স। হ্যাঁ ওই এক দিয়ে কিছুই হবে না বাল খেলাবা ও এতেই দিয়ে দাও ড্রিবলিং এ দিয়ে দাও বল কন্ট্রোলার আর এখানে 90 পাস করে দিচ্ছি। আর বেড়েছে বাবা। বারো ডিফেন্স দিয়েছে 12 ডিফেন্স না হলে অ্যাগ্রেশন তাও তোর কমই রয়েছে। অ্যাঙ্কারম্যান তো এক রয়ে গেছে ওই তো ওইটা দিবে 8 9 102 8 12 102 যাওয়ার কথা তোমার। 102 যাওয়ার কথা তো। 102 গেমে চলে যাবে হয়তো ওটা 12ই রাখতে হবে তোমার ডিফেন্সটা এটা 94ই রাখবো। 85 80 বেশি আছে ওই জিনিসটাই পাসিং এ দিলে 102 হয়ে যাবে এবার হবে না 102 তাও 101 ওটা আরে 101.98 আছে তো ওটা 102 দিয়ে দেবে ওনাকে দেবে না। দিয়ে তো দেখো পাসিংটা এত কেন দিচ্ছে? আরে ও ভিজনারি পাস আছে না ওই জন্য ওকে পাসিং দিচ্ছে বালছেড়া দাদা। আরে সেটা তো তুমি জানো বালছেড়া গেম তো আর বালছেড়া বলবো না গাল বলবো না ভিজনারি পাস আছে তুমি পাস দেবো না ওকে বোকা বোকা কথা ভিশনারি পাস হয়ে গেল 85। ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টটা 93 তে আটকে গেল এটা কোনো কথা হ্যাঁ হ্যাঁ ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টটা 93 তে আটকে গেল তো 95 হলো 90 ওকে এমনিতেই এই দিচ্ছে 93 দিচ্ছে। এই দেখ সে জানি দেখেছি অ্যাক্সিলারেশনটাও কম আমার অ্যাক্সিলারেশন 80 রকম আমি ভাবছি আমার রাইকারটা এটাই ট্রেন করবো কিনা ভাবছি এইটাই খারাপ এটা দেখ। কারণ আমি ভাবছি আমার রাইকারটা এইটাই করাবো কিনা ভাবছি 1489 1489 এক পাসিং তো 1% পুরো পরপরই আছে তলায় তলায় পরপরই আছে 1 4 8 9 8 এর বাড়া 9 1 চলে এসছে দাঁড়া 4 8 9 6 12 ওই কিসে দিয়েছো আচ্ছা এরিয়াল আর রাইকারটা দেখি আর রাইকারটাতে 102 তোর রেকর্ড তোর 102 ম্যানেজারটার জন্য না ওটা তো তোর ম্যানেজারটার জন্য। ম্যানেজার 1 মিনিট যাও ব্যাকে যাও একবার রাইকারটাতেই যাও একবার সরিয়ে দিয়েছি আর এই তো। বাড়া। হ্যাঁ ওটাতে যাও 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 কি এবারে কি কোন রিসেট মারো একবার ম্যানেজারটা? রিসেট মারো আরে ম্যানেজার না তুমি এমনি রাখো না তোমার জাভি আলোনসোই রাখো না আছে শেষ ফ্যাব্রিকাস জাভি আলোনসোই রাখো হ্যাঁ এবারে মারো হ্যাঁ রিসেট মারো এটা হ্যাঁ এবার আমারটা করা আছে দেখো 8 পাসিং দাও 8 পাসিং। হুম পাসিং 8 ড্রিবলিং 4 আমি কি এটা অটো মেরে রেখেছি বুঝতে পারছি না বল বল ফটাফট। অ্যাক্সেলারেশন 1 জুতো 9 দাঁড়া 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 ওটা 1 স্পিড কত? জুতো 1 1 ওটা অ্যাক্সেলারেশন 1 এক অ্যাক্সেলারেশন জুতোটা নয় তুমি যে স্পিডটা আচ্ছা বলছো স্পিডটা নয় এক হ্যাঁ ওইটা 1 এটা 9 9 হুম এরিয়াল 4 এরিয়াল মানে জাম্প ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট ওইটা হুম 4
এটা 4 আর ডিফেন্স 13। আমি তো এইটা এটাও খেলাই, ভালো, এটাও ভালো, খারাপ না। আমি এইটা খেলাই। হ্যাঁ, এটাও ভালো। আমারটা ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট অ্যাক্সিলেশন, একটু বাড়িয়ে রেখেছি, কারণ আমার হ্যাঁ তোমার, গেমটাই তো ওরকম চলছে না, কিছু হ্যাঁ করার তোমার নেই আমার। ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট বাড়ানো আর আমার হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশনটা একটু কমানো। এ কোয়ারা ছিল, আরে বাড়া ভুলে গেলাম। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, করে দিচ্ছি করে দিচ্ছি আগে। হুম, না না ঠিক আছে, করে নাও, অসুবিধা নেই। পাস। আলোনসোর এনগেজমেন্ট 100 হুম। গার মেরেছে। এই আলোনসোটা তো আমারও আছে, আমারটা তো 100 কি, আমারটা 98 করে, তাই না? তোর আলোনসোর লোপাস কত, লোপাস লফটেড পাস কত? লো পাস 98, লফটেড পাস 95। এ বাড়া, এবার এটা খুলবে প্রোগ্রেশনটা, আমি যাবে আলোনসোটা মেরে নেব। হ্যাঁ করে না, ওটা করে না। আমার যাবে আলোনসোর লোপাস লফটেড পাস 94 কম কেন? তোর কি আছে? আরে কাভারাস না না, খেলিয়া আমার 6000 কয়েন হয়ে গেছে, বা ফা ফা। আরে পর, আচ্ছা ঠিক আছে, পর স্কেলে পর। এই কোয়াডা স্কেলে আবার এস প্লাস দিয়ে রেখেছে, এস প্লাসটার মানেটা কি? মানে সেটা ভাঙা ভাঙা সেটা। ওই যে বিশ্বাস করিস না তোরা, এটাই তো সমস্যা না। তোর ম্যানেজার বল। এস এস ফ্যাব্রিকেসই করে, এস ফ্যাব্রিকেস। তোর তো তাও পজিশনও চলছে, আমাদের তো কিচ্ছু চলছে না ভাই, কিচ্ছু নয়। তো বিরক্ত লাগছে বাড়া। ওর কি আছে? মোমেন্টাম ড্রিবলিং আর অ্যাক্সেলারেশন ব্রাস্ট। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ বলো। তুই হ্যালো অরুণব দেখ। অরুণব এটা দেখ। হ্যালো হ্যালো, আওয়াজ আসছে? হুম আরে হুম। বাড়া নেট উড়ে গেছিল বাড়া, দাঁড়া। এটা দেখ, কি ছিল বলো? বল প্রোটেকশন দিয়েছি, বল প্রোটেকশন, অ্যাক্সেলারেশন ব্রাস্ট আর মোমেন্টাম ড্রিবলিং। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দুটো আছে। আমার কোনো চাপ নেই, তুমি যা বলবে এটা মেরে দেবো, মেরে দিচ্ছি তাহলে, এক্ষুনি মেরে দিচ্ছি। খেলিয়ে দেখ, আগে খেলিয়ে দেখ। 8 শুটিং, পাসিং কিছু দাও না তো? না, ব্যালেন্সও বল 94 আছে, ভালো কার্লো মারতে পারবে আশা করি। 90 ফিনিশিং রেখেছি, বেশি বাড়াইনি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এরিয়াল 2 ঠিক তুমি আছে। কাভারাট খেলিয়া পেয়ে গেছো অরুণবদা? কি দিয়েলে, ইয়েটা কি দিয়েছে, বল প্রোটেকশন, বল প্রোটেকশন। ক্রাফটিং। ও কি দুপাই মারতে পারে? দাঁড়াও দেখে বলছি, তুমি এখান থেকেও তো দেখতে পাবে ওর ইয়ে উইক ফুট অ্যাকুরেসি দেখো। ভেরি হাই। হ্যাঁ তাহলে দুপা দিয়ে মারতে পারবে। হ্যাঁ ও এমনিতেও রিয়েল লাইফে তো মারে, ও দুপা দিয়ে মারে, বল প্রোটেকশন তো। তুমি কি মানে এটা যে রিসেন্ট যে প্যাকটা এসছে ওইটা থেকে পেয়েছো কাভার্ডসকে যেটা? কত কয়নে? ফ্রি ফ্রি। বাহ। ফ্রি ট্রাই। আর তোমার উইঙ্গারের লাভটা খুব ভালো, জোলা কাভার্ডস খেলিয়া। 3 একটা ব্যাক ডিভিশন খেলে দেখি একটা।
বলছি বন্ধু এখন কি কিছু কোঅপ টোপ কিছু খেলবে তো? তাহলে একটা খেলে আমি বেরিয়ে যেতাম গো। না ভাই এখন খেলবো না। আচ্ছা একটা আমার সাথে খেলবে যদি হয়? কেন? অনলি চ্যানেল মেম্বার্স ভাই। এমনি ওই এমনি নর্মাল কবে থেকে খেলবে? সানডে। আচ্ছা সানডে। আচ্ছা আমি কিন্তু হারামবাড়া খেলছি না আমি বঙ্গা, তো তোমার ওই দিক দিয়ে চাপ নেই। তুই হারাম বল খেল, বাল ছেড়, গাড় মারা। আমার না না তুমি বলেছো না ওরকম ভাবে খেলা উচিত না, আমি আমার না না পুরো তুই খেল গেমটাই না, পাল্টে দিচ্ছি। আমার উচিত না, তাতে তোর কি যায় আসে ভাই? তুই তোর খেলা খেলি, যেটা আচ্ছা তোর না রেজাল্ট আসবে সেটা তুই করবি না। তুই কেন বেকার অন্য কিছু করবি? তোর যেটা আরে রেজাল্ট নোংরা আসবে তুই খেলাটা তো সেটা খেলা করবি। উচিত না না, নোংরা খেলাটা তো খেলা উচিত না, আনফেয়ার খেলা আমার ভালো লাগে না। তো আমি ওই জন্য এখন বক্স টু বক্স মিডফিল্ডার দিয়ে খেলছি 4-3-1। এ হে, এখন উপরে খানা উপরে বারো ওই জন্য আনেনি। প্লেয়ারও আচ্ছা 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 আচ্ছা। ওই জন্য উপরে উপরে আমি এখন প্লেয়ারও পাচ্ছি মিডফিল্ডে, মানে বলস অফ প্লেয়ের জন্য। রাহুলকে তো আমি বসিয়েও দিই। আর কথা রাহুলটার আমার ট্র্যাক ব্যাক আছে, ওই জন্য রাহুলটা নেবে আসবে কিছু। আরে বন্ধু একদিন তো খেলেছি বলে। হ্যাঁ তো খেলেছিস আর সেটা তো আমি খেলেছিস। হ্যাঁ তো খেলেছিস আর সেটা খেলেছিস, বেশ অজান্তে, করেছিস। তো কি অসুবিধা কি আছে? খেলেছিস সেটা খেলেছিস, আবার কাল অজান্তে। ছেড়ে গেছে। Well, আর তুমি football তো is, of এখন course, রাস্তা ধরে ultimately আছো। just a game, but বাল for the রাগ next ধরে 2 আছি বাড়া। hours, it might ওটা not তোর feel মনে like হয়? that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So straight into the action. Well, plenty has been said and written about Steven Gerrard's many talents, but if you had to pick out one strength in particular, Jim, what would that be? His never say die leadership, something that's shone through in so many crucial moments. And it's about more than just the critical goals he's scored down the years. It's about having the strength to keep going no matter what, and the ability to inspire your teammates to do the same. But he's cut it out. লিড স্কেল আছে কি কার্ড স্কেলে নাকি মোমেন্টাম জিতনি আছে? এখন তো হেভি চলবে খাবার স্কেলে। Balotelli. Cafu. And it's Jorginho. Mohamed Salah. তুমি এবার কতগুলো ফ্রিতে What's পেয়ে going wide left? বিল পেলে Spread neatly. বিল ফ্রিতে পাইনি বাবা, Hazard pings it across. হ্যাঁ মানে স্টিল মানে কমই তো। Maldini is there and he can get that clear. আরে বাড়া চোদা, এত লেট। Well, both teams are proceeding with I caution, think but Coman there's takes plenty it, of Coman. time to wait for some attacking purpose. ভাই পাঁচটা যা। Lovely pass, but can he get মানে there? একটাই চাপ It's a প্রচুর promising position, পজিশন ছিল। and that ডিফেন্সিভে রাখলে interception ব্যাক লাইনে was সেন্টার ব্যাক most থেকে necessary. That's great তোমার সাইডে চলে positioning, আসে, so ফুল good ব্যাকে from him. যায়। Aimed এই beyond the চাপ defence. কুমারকে বিল্ড আপ সিরিজ দরকার। Luis Suarez, well seen, saw that coming. That was well played, চারটা আমার একদম well বাজে হয়েছে। stopped. ওই মাইকেল ওভেন Maldini ফ্রিতে, kept his eye on it, and he's মাইকেল there. ওভেন আছে নাকটা হেডার Great মারতে vision. পারে না, একটু লম্বা প্লেয়ার আসলে Offside. ব্যাস Yes, it done. is. কাকা হ্যালো জিৎ, ওয়েলকাম ভাই, কি খবর বল? ওর নামে কিন্তু সৌভিক অনেক বালি বেশি বকছিল কালকে রাতে ওরা। That's a হ্যাঁ, cute বাড়া। ball. তুই কেন গৃহযুদ্ধ বাঁধাচ্ছিস His বলতে? positioning was spot on. বাঁধানোর কি আছে, ওদের বেলা সারাক্ষণই লেগে থাকে। Looking for the run. কিন্তু ব্যাপারটা গৃহযুদ্ধ না, Mohamed and the shot. বলো হলো না ওরা বালি বেশি বলছে The ভাই, keeper has সিমিয়েছে তোর reacted নামে, এগুলো ঠিক না superbly কিন্তু there. বুঝিস, হ্যাঁ? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. বরফ হয়ে যাচ্ছিস মারা তুই নাকি?
And it's Xavi. Can he দেখেছো get on the মমতা end ব্যানার্জি of ধর্নাতে বসেছে ধর্মতলায়? গরু কোথায় গরু কাজে ভাই And we have liftoff. The মানে movement দেখেছো so মমতা ব্যানার্জি ধর্নাতে precise, বসেছে ধর্মতলায়? the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is না না always ওইটাই pace. That's what কেমন ভাবে really বসেছে rips কেউ defenses পাত্তাও দিচ্ছে না apart, and কত it's কিছু করে difficult to বসতে find পারি আরে the রুমি answer to দৌড়াও it শোনা when it's বাচ্চা applied like that. মাদারি চোদা বাড়া So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this কি team, অবস্থা রুমি he's গাড়ি always the number one contender, and he's done it again. De Bruyne. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's মনে আছে still বেকানবার anybody's মরার পর game বেকানবারের here. একটা কার্ড খুলতে গিয়েছি Any opinion you'd like to express on the first half? তোকে অনেকদিন It's a case কিস্তি of করি so না far, আরে so কিস্তি দিয়ে good. কি হবে ভাই The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change Bekanbauer. much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second এ half. কি Benfica ওরও leading প্লেয়ার বল by ছেড়ে the দিল game's আমারও only প্লেয়ারও goal, বল ছেড়ে দিল ভাই 1-0 এগুলো at কি the break. খেলা হয় বাড়া And hostilities have resumed at the start of the second half. বলছে না বলছে কাদা লেগে গেছে Benfica আমার can সাদা do মোজা themselves a গন massive favour by grabbing another. নোংরা হয়ে Takes যাবে a shot! Oh, that was no Very nice routine move. save. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, that pass isn't the best. It's a good run he's making out on the left. Cross to the back post. বাহ ভাই Jorginho tries to clear. কোথায় পাসটা হলো কোন Threads one প্লেয়ারটা in. অ্যাক্টিভ হলো And he will chance for a shot! ভাই এবার তো And that's a Right. sharp finish. হাজা হাজা Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Wonderfully smooth, Ciao, smart, na. and Para. slick. Well, you've Arre! always got to have players that are willing to make Oh, runs. bhai. And when you keep plugging ওই away, দেখো না that will happen. ধীর বাড়া ছি So that's two now without reply. There's a certain authoritativeness in বল everything they ইনব্যাক do করা now. লাভই কি যখন বলই If ছেড়ে they দেয় want to kill off this game, Oh, good block. Oh, it's come off the upright. ওই দেখো পুরো বল খালি কর। ছিল না 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 ও ইয়েতে আছে কাজে আছে ভাই ওকে এখন বল করা ঠিক নয় বলছি বন্ধু তোমাকে একটু সাদা আর ওই হ্যাজারকে একটু নিচে টানতে হয় না কেন নাকি তোমার ফুল ব্যাক নেই বলে ফুল ব্যাক নেই তাতে কি যায় আসে ওই জায়গাটা খালি হয় না তাই জিজ্ঞেস করছো ওরা কিরম ভাবে ট্যাকেল কর তুই দেখ আচ্ছা আচ্ছা Substitution for এই তো Tackle- আমার এই তো আমার ট্যাকেল গোল খাওয়া ডিফেন্স করা ভগবানের উপর Benfica ছেড়ে can দিয়েছে now introduce the first of their substitutes. এই তো আমার এই আমার কাছে সেম ওভেনটা আছে ওই দেখো দেখেছো দেখেছো বড় গেম 18. এই ওভেনটা হেড মারলো Number 13. Xavi. No, again there's no way through. চল 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 Donatoni. Heung-min. Number ওরে বাবা ডুবা It's come to nothing. Number Drogba 20. শুরু। Romario. একবার বল Son পেয়ে গেলে Heung-min. Good play on the left-hand side here. He is through here. সন চলো সন There's no getting past him. It's really well defended. আরে Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a আরে ড্যাশ দিয়ে defender though কাটিয়ে who মারো was এখন ever so determined. কেন আমি পছন্দ করি না তার বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকে কি And we করবি have ভাই our very first corner. আমি যাকে পছন্দ করি না তার বাড়ি আর যে যাই মানুষের সাথে কম্প্যাটিবল হয় হ্যাঁ মেসি ছেড়ে দাও বল Ah! মেসি বল ছেড়ে দেবে মেসি কি দরকার শুধু শুধু বল ধরবে Simple রেড decision কার্ড for the রেড কার্ড referee. আরে ভাই বল ছাড়া মারলো তো রেড কার্ড ফাক্কার And no surprise, that's a booking. কি well, গেল he'd used up all his chances, hadn't he, Peter? I mean, he was never going to আর get away বেইমানি with করলে that one. কি করবি বল জোর করে কি কাউকে আটকানো যায় জিত বল Son Heung-min running with the ball. ওই জিৎ ভাই আর Let's ছবিটা go কি this পাশাপাশি থাকে Leading by two and the Take it over finishing by line Liverpool. in sight. And it's Owen. Kaka plays the game a step ahead of almost anyone. হুম হ্যাঁ জিজ্ঞেস Gerrard.
মেসি ডিবলিং I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Driving on and making good progress. That a foul? Yes, the referee's given it. And he has shown him a yellow card. Hi, hi, I would Pratik. guess that this scenario could take place because he's up against pace. বেশি চেপে যাচ্ছে, ওটাই চাপ হয়ে যাচ্ছে, অত চেপে গেলে হবে না। রোমারিওকে অ্যাঙ্কারিং দেওয়া আছে? And কিসের that's জন্য it. অ্যাঙ্কারিং দেবো গো? And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. আরে ডিসিতে কথা বলতে তো আসি। And a quick announcement for the benefit of anybody who has found themselves. ওই প্লেয়ার গুলোকে খেলালো, খেলিয়ে চলে গেল। রোমারিওটাও তো চেঞ্জ করতে হতো, রোমারিওটাও চেঞ্জ করতে হতো। 98 अवेयरनेस ले और किच्ची आई है। রোমারিও জি দাদা খেলবি নাকি আমার সাথে? ডিভিশন খেলছি ভাই। খেলেটা না বড়। আর জিতের টিম নেই তো কি করে খেলবে ও? ডিসি এবার জিত। ইসাস বল কন্ট্রোল, ড্রিবলিং, টাইট পজিশন দুটোই সুন্দর। 90 97 ফিনিশিং দিচ্ছ? ফিজিক্যাল তো কিছুই নেই। হ্যাঁ ফিজিক্যাল দরকারও নেই, ও মেরে ও মাঠে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলুক না, আমি ওটাই চাই। ওকে মাঠে পিটিয়ে মেরে ফেলুক বাড়া। 12 ড্রিবলিং কত দিয়েছি? 4 12 4 10 9 1 10 9 10টা টেরাবে কত? 10 9 1। হ্যালো এই এই চোদনা তো আছে 10 9 1 9 9 9 1। ঠিক দিয়েছি? দেখে নাও। হ্যালো 10 কি হয়েছে? 9 চোদনা বল না ভাই, চোদনা এরা গেল চোদাচ্ছে ভাই। জি তোর কি মুখে একটু ভালো কথা নেই? বাড়া মধু খাসনি বাড়িতে? কি না করে খাই বল, তোর বন্ধুটা যে আমাদের টিসিতে আছে 14 বার চোদায়, তোর নামে বালবিচি বকে, কি করে ভালো কথা বলবো বল? ওর মুখে একটা হ্যাঁ। সিলিকন মাল ঢুকিয়ে দিবি পুরো নিয়ে। ভাই আমি কি সিলিকন করে মাল দেবো বল? মানে আমি এখন সিলিকন মাল মানে কি না ওরা? আমি যেটা ভাই তুমি খুলে ভাবছো দেবো। ওটাই। আমি খুলে দেবো বাড়া। ভাই, আমি কি করে দেবো? তোদের দায়িত্ব, তুই আরে করে দে। যখন আসবি তখন চলে আরে আসবি নিয়ে দেখাই আসবি। করেনি ভাই, 2 বছর হয়ে গেছে গাড়ি কিনেছে, একটা বিরিয়ানি খাওয়াবে তাই বড় বাড়িতে অর্ডার দিয়ে এটা 300 টাকায় 400 টাকা দিয়ে একটা বিরিয়ানি খাওয়াতে পারে নিলে ওরা। কি সে তো বলবো আমিও বল? খাইনি, গাড়ি কিনেছি, আরে আমারও তুই তো যাওয়া হয়নি, কিনেছিস আমিও সেই যাবো। কদিন হয়েছে, ওর তো 2 বছর, ওর তো আগে, পরে তো তুই। তোমায় বললাম আসো একদিন এখানে এসে কোথায় যাও? কোঅপ খেলা ছেড়ে দিচ্ছ? কাদ দিয়ে পরে। না ভাই কোঅপ খেলা ছাড়িনি, খেলবো পরে। সারাদিন কোঅপ বললাম খেলতে ভালো শনিবার লাগে? দুপুরবেলা করে আসো একদিন। শনিবার দুপুর আমার তো গাড়ি নেই ভাই, আমাকে তো আমার মতো করে যেতে হবে। ওই দুপুরবেলাটা গরমের আরে মধ্যে তুমি আর ইচ্ছে করে না। কিছু একটা করে চলে আসো, যাওয়ার সময় না আমরা পৌঁছে দেবো, আমি গিয়ে দিয়ে আসবো, ঠিক আছে? আর নাহলে একটা কাজে আবার জবে আমি আবার গাড়ি নিয়ে সার্ভিসিং করতে ওই কামারহাটি যাবো তবে। যাবো দেখি একদিন যাবো, আড্ডা মারতে যাবো। আসো পশুকে ঘন চোদন দেবো, আসো ভাই। মালটাকে এমনি ওই যাদের সাথে ঝামেলা তো ওইগুলোর সঙ্গে ও যায়, আর ওটা ওরা কথা বলি না পারে। এখন ফোন করলেও ফোন টোন ধরে না ওকে। ঠিক আছে ভাই, সবাইকে সবার মতো সময় দিতে হবে জিৎ, কি আর করবি? আরে অ্যাটলিস্ট ফোনটা তো ধরে মানুষ, সে ঠিক আছে দেখো যাই আরে ও কাজে থাকলে তখন ফোন ধরে না তো।
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you pick out as the telling individual today? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. Hey, I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. That's the keeper's ball. That's really nicely played. A probing pass. Well played, well sorted out. Busquets. Pass is coming off in quick succession here. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. It's a goal kick. 3-man ডিফেন্স খেলছি ভাই, কি করব? গেম চলছে না, বাড়া গাধার গাড়ি গেম। Pinches it off him. Now it's Cristiano Ronaldo. ভালো করেছি। কত টাকা নেয় রে ভাড়া ভাইয়া? কিরকম রেন্ট আমরা তিনজন Cristiano Ronaldo. খুব লম্বা লম্বা বল খেলছে তো। Michael claims comfortably. চার করে পড়ে। তিনজন 12 Now it's Luis Suarez. কি বলিস? And it's Son Heung-min. And here's Romario. পুনেতে আমাকে সবাই ডাকছে, আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্তি বলে পুনে ভাই ছি করলো এটা। Is the distributor in chief, always looking for movers. খুব একটা খারাপ In with the challenge. এ ভাই এটা কিসের ফাউল? Played the ball, that's a foul. ভাই यार কি হচ্ছে নাকি? এটা ফাউল? এ বাড়া। And the keeper has But he got reacted mad about. superbly there. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Counter strike. Stand up. Romario. Stand up. Son Heung-min. স্ট্যান্ড অফে লোকজন হয় না Romario ঠিকভাবে, ওটার wants জন্য to run খেলাটা onto ঠিক this. করে হয়। Can he finish? কেন ওরা মধ্যখানে এত ছেলে খেলতে পারে এসে আসলে আরে আরে Cristiano তার মধ্যে Ronaldo. আমি বলছি ওই তার মধ্যে বেসিক্যালি Now, can they get him away? রোনাল্ডো বেরিয়ে গেছে। He's picked out the run. It's Cristiano Ronaldo. তারপরে স্ট্রিং সাইন করে দেখেছে ওদের উপরে বন্ধ রাখতে ছেড়েছিল, তারপরে ওরাও চ্যানেল ছেড়ে দিল। হ্যাঁ A finish আরে right from the এরা top ওরমই। draw. তারপরে এই সৌভিকদার তো এখন সময় And হচ্ছে না, রাখতে Botafogo are in front. প্লাস ওই জন্য একটা নাম্বার করে And he stuck it away as if laser guided. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point off the upright. Nothing he could do. And he shoots. আরে He's got a ওরে goal. বাবা, A Ronaldo quite খেলছে তো? incredible spell. They are এটা কি flying. আগুন রোনাল্ডো আগুন? A mere কি জানি ভাই। formality. Nigh One on a ladder Ronaldo certainty. এটা। He is truly in the zone. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. কি বোটাফোগা এফসি না কি নাম? And now he has two. Botafogo are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. ও হ্যাঁ ওনাও দেখো আমিও আছি। Son Heung-min. আরে বাড়া এখানে নাকি বাঁশি বাজিয়ে দিল Whistle লেওড়া। goes for half-time. মাদার চোদ। What have we learned from the first 45 minutes? Benfica really are lucky not to be down. এই যে এই by রোনাল্ডো one, ভাই, Peter. এই রোনাল্ডো The খেলছে manager's দেখেছিস? gonna have to এই come up with রোনাল্ডো। something a এ little বাবা, special এটা তো to ওই যে lift these players. Otherwise, কামা this রোনাল্ডো, one's as সে good সে। as done. সিরিয়াসলি ভাই। কামা That রোনাল্ডো। is the first half done, and we are ready for what follows in the second. আছে নাকি এখনো? এই বাল আমার কাছেই আছে। এমনি থেকে ভালো খেলছে ভাই। ওটা দারুণ রোনাল্ডো ভাই। ওই রোনাল্ডোটা আমার কাছে আছে দেখো। ইভেন্ট খেলাই করে। ওটা দারুণ রোনাল্ডো জি, বোকাচোদা বুঝিস? আরে ওটা ভালো রোনাল্ডো। ওটা আগের সেই পেসের রোনাল্ডো যদি বলে থাকে তাহলে ওটা হেভি রোনাল্ডো ওটা। আরে হ্যাঁ পেসের গুলো তো সেটাই বলছি, পেসের রোনাল্ডো গুলো তো আপডেট হতে হতে So off we go again. I think Carry it'll over be যেটা হয়েছিল। fascinating to see যখন how পেস they're থেকে going to ফুটবল। change their approach here. They have to go for it and try and pull one আরে back. কি রে সামনে But থেকে they বল also চলে have to যাচ্ছে। be aware that going 3 down will probably এই seal গেমটা their পুরো fate. গেছে, যাদের হাতে পড়েছে গেমটা।
ও একদম শুধু পয়সা লোকটা শুধু ধান্দা। এবং একদিন ফুটবল ম্যাচের কথা বলছিল ওরা, বুঝলে? With আমাদের বলা fun হয়নি। and fury, এই লাস্ট they শনিবার দিনই continue বলছিল। to do their thing. Oh, high quality Hello. goal. Lovely ball. first touch, sumptuous second. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. হ্যাঁ বন্ধা শুনছি। Cristiano এমনিতে জি ভাই বলছি Ronaldo. যদি খেলো তাহলে আমিও কি আসতে পারি? That was quite a test for the হ্যাঁ, কেন goalkeeper. না? কে মানা করেছে? খেলাধুলা আবার না করে নাকি কিছু? বা না তাকে না ওই Mbappe. আমি খালি রাজগীর Now কারি it's না। Messi. কালীঘাট থেকে তুই আসবি এখানে, তোর সেটা Keeper's ট্রাভেল not করতে concerned প্রবলেম by হয় না, that. সে তুই আয় অবশ্যই। সে খেলাধুলা তোকে না আরে আমি আমার বন্ধু- ওইটা ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপারটা জায়গাটা দেখতে হবে কিন্তু তোকে। কথা বলতে আরে কথা জায়গা বলতে ফায়গা কোথায়? সব সেটিং হয়ে গেছে, আরে নতুন টার্ফ খুলেছে। আরে তোর কোথায়, মারা, কোথায় আমি বলো? টার্ফের কথা বলছি না, আমি বলছি সায়নদারের এই যে জায়গাটা যেখানে থাকে এটা কিন্তু খুব একটা ভালো জায়গা। That's good running with the ball. এই তোমার মনে হয় কালীঘাট খারাপ জায়গা? That কালীঘাট is ভালো a তো brilliant ভালো interception. জায়গা, একজনের জন্য এখন খারাপ হয়ে গেছে। Messi. তারপর আমি কখন বললাম একদম খারাপ জায়গা? আরে মেসি পিছনে চলে যাচ্ছিস He's কেন? done very well to take that back. মেসি আনকারা Van মেসি Dijk. মেসি মেসি ওই দেখ প্রত্যেকটা প্লেয়ার পিছনে চলে যাচ্ছে। টার্ফটা কি নাম যেখানে করবে যদি করো? টার্ফটা হচ্ছে ওই বাঁকড়াতে আছে টার্ফ। বাঁকড়ার নাম শুনেছি এয়ারপোর্টের পাশে? কাচ্চুদা বাঁকড়া যাবে মানে? Spread it left. দাদা ওখানেই তো ভাই। He's a sharp little ball here. নামটা বলো না টার্ফটা। Tries a নামটা আমাকে shot. দেখতে হবে, নামটা exactly Benfica আমি with ভুলে their গেছি। first corner. তোকে আমি The জানিয়ে first in the দেবো game for either side, actually. আচ্ছা আচ্ছা। তো জায়গাটার নাম কি? বাঁকড়া? হ্যাঁ বাঁকড়া মাছ, হ্যাঁ বাঁকড়াই পেয়ে যাবে। বিএকে আরে? হ্যাঁ And now a sudden chance to counter. Ronaldo is onto this. Well, they've got it back in a hurry. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Ball's gone out of play. বাঁকড়া মানে বকরি মন্ডি বেরিয়ে গেছে। না না বাকরি না বাঁকড়া। হিরামান্ডি Right card. আমার প্লেয়াররা যেতে পারছে না ভাই, ওর প্লেয়ার চলে Oh, যাচ্ছে। he's এটা got it এগুলো now. ফাউল। It's a free kick. ঠিক আছে জিদ্দা, যদি খেলতে খেলতে যাও তাহলে গ্রুপে একটুখানি পিং করো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি তাহলে আমি রিপ্লাই করবো। গ্রুপ হোক কিংবা কাউকে হ্যাঁ। একটা জানিয়ে দেবো, সে জানিয়ে দেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ বংদাকে জানিয়ে দেবে, বংদা হয়তো যদি আমাকে জানিয়ে Suarez দেবে। powering forward here. আমি আমার তাহলে He বন্ধুত্ব welcomes it নিয়ে in. আসবো। আমার দুটো বন্ধু আছে, ওরা He's খেলতে তো 1-on-1, রাজি। surely. তুই অরুণাব একটা কাজ করি, বুঝলি তো? তুই Romario একটা showed plenty of সাইডের zest in ডানায় getting to the বসে ball, but পুনে থেকে couldn't দূরে quite চলে আয়, sort it out. ঠিক আছে? পাঁচিল টপকে বাঁকড়া দিয়ে বেরোবি, আচ্ছা Busquets. And আর that খেলা হয়ে গেলে interception পাঁচিল was টপকে প্লেনের most লেজে উঠে আবার necessary. পালিয়ে যাবি। He read that really well and stopped it. Forced to go back. Takes a shot. Fantastic from Son এইসব Heung-min. বুদ্ধি তোকে আরো ভালো দিতে পারবে আমার That থেকে, is ওই a করছি। gem. An ওর থেকে ক্লাস absolute করবি, তোর gem. মাথা মুখে একদম পুরো Stylish in the ভাইরাস ঢুকে তোর চাপ হয়ে extreme. যাবে A মাথায়। delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. তা তুই পুনেতে বসে করছিসটা কি? কাজ তো করছিস, এখনো খুঁজছিস মনে হয়, পাচ্ছনি। তা তোর পড়া কমপ্লিট হয়ে গেছে? না, তোর ফাইনাল ইয়ার চলছে অরুণাবদে। বহুত সমস্যা, কিন্তু তুই একটু মধু ফধু খা, তোর মুখের যা কথাবার্তা, ঠিক আছে? সকালবেলা বিকেলবেলা দুপুরবেলা কি বড়া পাও খাচ্ছিস শুধু? বাড়া পা একটা বালের জিনিস ভাই, খাই না বাড়া। ও ওই কষ্ট জন্যই বালের তো ভালো জিনিস জিনিস বাড়া। খাবি কেন? আরে আমার কাঁচা পাউরুটি খেলে আবার পেয়ে সমস্যা। হ্যাঁ সেটা অনেক দিন না। পিরিয়ডসটা ভালো হয় না তখন অন্য। Substitution for Benfica. Number 10, Son Heung-min. ফরেস্টকে তো একাই দৌড়াচ্ছে বাড়া বন্ধা। ওই পুনে মুম্বাই ওইসব জায়গায় কিন্তু ওই একটাই খাবার, হ্যাঁ, ওই বড়া পাও, Benfica মিসেল are পাও, making a change now. পাওতেই ঢুকে পাওতেই Benfica may be down, but not না না, out ওখানে just ওদের yet. রাস্তার খাবার, পুনে মুম্বাইতে আরো ভালো ভালো খাবার আছে। Number 22. Oh, good read. ওদের ওখানকার That was অনেক well কম টাকা played. ভালো ভালো থালি Well পাওয়া যায়। stopped. Owen, ওখানে the থেকে final 5 যদি minutes. Karl-Heinz Rummenigge. Number 4,
এরা কাজ Zanetti কর তুই cuts ওখান out থেকে the চলে আয় pass. যেটা Zanetti বললাম run Zanetti faster বসে than আয় Hazard. বসে আয় খেলে আবার Now পাসিং করতে Mbappe. পালিয়ে যাবি এসে ঠেলে ঠেলে Now it's Cristiano Ronaldo. Kimmich. রোনালদো তো অনেকদিন হয়ে গেল তুমি বাড়ি আসো। Minute has been indicated. Jordi Alba is one of the key ingredients in the team's attack. Azar. And this is Mohamed Salah. Oh, that's a foul. Free kick's been given. কিচ্ছু দেবে না, আর পেছন দিক থেকেও তখন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে মেরেছে, Just a কিচ্ছু verbal দেয়নি। warning. আর বাড়া এই বংদা পেনাল্টি প্লান্টি হয়ে গেছে বংদার সঙ্গে প্লান্টি পেনাল্টি এ বংদা And সেদিনকার that কেস is as হয়েছে far as it goes. হ্যাঁ হ্যাঁ, অফিসের মধ্যে Well, that was a সেদিনকার কেস frustrating হয়েছে game. অফিসে They were at times বৃষ্টি cohesive. পড়ছে তো Very স্মোকিং জোন অব্দি যাওয়ার না মানে ছাতা পাতা নেই ভিজে যাবো যেতে গেলে তা অফিসের গেট থেকে বেরিয়ে ফাঁকায় যে নো জোন গুলো মানে ওই যেখানে ক্যামেরা ব্লাইন্ড স্পট যেগুলো থাকে না ওরম একটা জায়গায় কি সিগারেট ধরিয়েছি বাড়া আর সাথে সাথে বাড়া একটা সিকিউরিটি গার্ড এসে ধরেছে বাড়া ধরে বলছে স্যার এটা কি করছেন এখানে কি এক্ষুনি আগুন লেগে যায় যদি লেগে গেলে যাবে বাড়া অফিস জ্বলে যাবে বাড়া অফিস বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য বলছে স্যার আইপ্যাকের অফিস নেই, হ্যাঁ বলে প্লান্টি দিতে হবে প্লান্টি পেনাল্টি না প্লান্টি দিতে হবে আরে তুই আমাকে একটা জিনিস বল, তুই আমাকে একটা নর্মাল জিনিস বল, ওইটা কি আইপ্যাকের অফিস ছিল? না 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 তাহলে তো জ্বালিয়ে দিতাম বাড়া গার্ড বেড়েছে অভিষেক ব্যানার্জিকে তো লোকে এখন টিম ফিম দিয়ে মারছে বাড়া। আমি জানি তোর কষ্ট হচ্ছে, জিৎ তুই স্বীকার করবি না। বন্ধা তো বলছে তুমি নাকি কোনোদিনই না টিএমসি জীবনে আমি ওই যে থানিরটা ছুঁড়েছে যে মালটা ওটা যদি হেলমেটের জন্য মুখটা বচকে দিত আর ভালো হতো বাড়া তুই নোংরা জিৎ, তুই নোংরা। বন্ধা তো বলে তুমি টিএমসি জীবনে হ্যাঁ বংলার টিএমসি জোরে প্রসেনজিৎ বাড়া প্রসেনজিৎ ভাই বংলার ভাই আমার সবাই ভাই ভাই, ঠিক টাইম মতো সবাই চুদির ভাইগিরি করে চলে যায়। হ্যালো সৌম্য, ওয়েলকাম ভাই। আমার সবাই ভাই, সবাই টাইম মতো চুদে দিয়ে চুদির ভাই হয়ে যায়। প্রসেনজিতের ওই খেলা বাড়া পশুর মতো গামবাট মার নাকি শট মারছে প্রসেনজিৎ ভয়তে বাড়া সরে যাচ্ছে। আরে শুধু আমাকে সরে যাবে না বাড়া, কথা বাদ দাও, আমারই একটা শট মারা ধরতে গিয়ে পালিয়ে গেছিল বাড়া ভয়তে। সে কি মাল বাড়া কোথার থেকে বাড়া এই বালগুলো উঠে এসে বাড়া খেলতে নেমে যাবে বাড়া আর কি। আরে শোন দেখ, কিছু লোকের জানিস তো অবসর সময় থাকে তখন সময় কাটাতে আসে, এটা তোকে বুঝতে হবে। তোর জীবনে 100% লোকে 98% লোক তাদের অবসর সময় কাটাতে তোর জীবনে আসবে, বাকি 2% লোককে তোকে রাখতে হবে তোর কাছে। তুই বল সৌমাল্যকে আমরা সবাই ভালোবাসতাম তো? হ্যাঁ তাহলে কোথায় সে? ও এখন সেলিব্রিটি বাড়া, ওই স্ট্যান্ড আপ করে না ও। আরে যাই করুক, কিন্তু সে কোথায়? সে এখন সেলিব্রিটি বলছি তো বাড়া, ফেমাস এখন। কিছুদিন পরে ওই দেখতে পারবো ওর নামে টিকিট বেরোচ্ছে ওর শো এর। সে ঠিক আছে করুক, ভালো তো, এই জিনিসগুলো করা ভালো। আমি তো একবারে বলিনি খারাপ জিনিস, ভালো তো, কিন্তু তার জন্য তো মিথ্যের আশ্রয় নেওয়ার দরকার নেই জি। বাচ্চা ছেলে বাড়া কি আর বলবে এদের বাড়া। সে তো প্রথমে সে তোমার সঙ্গে যখন ফার্স্ট দিন দেখা হয় বাড়া কত লোক বাড়া ছিল, তো এখন তো তাদের মধ্যে কেউই নেই। আছে আছে অনেকে আছে, অনেকে ইচ্ছা করে আসে না, তাদের সাথে আমি কন্টাক্ট রাখা বন্ধ করে দিয়েছি। কিছু মানুষকে কিছু মানুষ নিজে থেকে কন্টাক্ট বন্ধ করতে, এই দেখ প্রসেনজিৎ যেমন চাকরি পেয়েছে তারপর থেকে ও মনে হয়েছে যে আর এত টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে, আর ও অনেকদিন ধরে ও জায়গা খুঁজছিল একটু এক্সিট মারার, ওকে এক্সিট মারার জায়গা করে দিয়েছে। কি ভুল আছে এতে? ও তো নিজেই চেয়েছিল এক্সিট মার। গিয়ে বা অরুণাব কি ছিলিস ইকো পার্কে? হ্যাঁ ছিল তো।
ওই সুমাল হচ্ছে ক্লাস 9 যে পড়তে ছেলেটা না যার টাকা বন্ধ দিত। চুপ কর না বাড়া, এত কথা বলতে কে বলেছে তোকে? দাদাটা বড্ড বেশি বকে। বহুত ভাট বকে বাড়া। ওই ওই ছেলেটা কোথায় ভালো ফুটবল খেলতো? আরে একটা লম্বা করে ছেলে ছিল না, অরুণাবর খাস লোক ছিল বাড়া। আমার খাস লোক কোনো কালেই ছিল না। ওকে খাস বানাতাম একটাই কারণে, ও শুধু নাটমেগ মারতাম আর মালটা শুধু নাটমেগ খেতাম আমার কাছে। হেভি লাগতো নাটমেগ গুলো মারতে। হ্যাঁ, নাটমেগ মারতে কার না ভালো লাগে ভাই, আর ও প্রত্যেকবার আপনার কাছে বলে বলে নাটমেগ খেতো। মানে তুই হয়েছিস তো ব্রাজিলে, স্ট্রিট ফুটবল খেলে বড় হয়েছে। আমরা স্ট্রিট ফুটবল খেলিনি, তুই নাটমেগ ভালো দিতে পারি। বিচি মেঘ পশুকে, পশুর বিচি আছে? পশুকে একদিন বলেছি কি করে ভুঁড়ি কমাতে হয় জানিস সবই? বলে বলো তো বল না, ভুঁড়িটা বাড়ছে। এই ভাড়া লাস্টে বলেছি, লাস্টে জলটা নিয়ে রাস্তায় গিয়ে কি বললে? যেকোনো একজন বাড়া। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. He pulled out all the stops to make this a monumental occasion. পশু ভালো ছেলে ভাই, পশু ভালো ছেলে, খারাপ ছেলে না। Decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. বাড়া একদিন পুকুরে গেছে বুঝলে, So we're very much on the way now. একটা প্যান্টটাকে ফুটো করেছে বাড়া। Alessandro Costa Curta. It's just not what you call a classic centre-back physique, does it? It's never really about athleticism, power, and the physical stuff. He never has to let it do. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. আর পশু দেখে That is good progress on the left. Now that's well seen too. প্রথমেই অ্যান্টেনাটা ওই গর্ত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। Messi. আর বেড়েছে And the pass is intercepted. That's really well manoeuvred. Threads one in. কি থ্রু বল বাড়া, কি থ্রু বল বেরোলো, শাবাশ। তারপরে কি হলো? বডিটা কি করলো? In front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, he's just nice loving pass. that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. তুমিতে জিদ্দা, তুমি কি কোনোদিন যদি হয় তুমি ওই চাঁদনি চক পাদনি চকে খেলতে আসতে পারবে যদি হয়? Messi. চাঁদনি চকে খেলতে যাবো? হ্যাঁ, যেতেই পারি, কোনো অসুবিধা নেই। That was good pressing. আমার বন্ধুগুলো ওখানে করে তো, ওখানে তোমাকে দেখে না। Even more threatening. কি করে খেলা লোক, And it's Schneider. আরে খেলা ওই ইমলের উপর Good read. That was well played. Well stopped. খেলা লোক। Now, can they get him away? That's been আমার আবার intercepted. ইমল গেলে ইমলের খেলার really পরে well আবার বাই stopped উঠবে, it. আমি ওই ইয়েতে ঢুকবো তারপরে। And Messi! ইলেকট্রনিক্সের দোকানটা And he's following up. না ওই যে আরে ওই চাইনিজ দোকানটা বল না। চলো কি গেম ভাই। চাংওয়া। That was a given. It always was. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. বঙ্গাকে নিও, বঙ্গা যাবে? কোথায়? Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Luis Suarez. বঙ্গা বাড়া চুপ হয়ে গেল। না না, বঙ্গাকে তো ডেকেছিলাম, বঙ্গার সময় হয়নি। দেখলাম সেদিন বঙ্গা স্ট্রিমে ভাই আমি ডিভিশন খেলছি জি। Really should have been made to pay. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real তুমি trouble. জানো না জিদ্দা, লোকজন এত বাজে, Now it's Vinicius Junior. খেলতে বলবো Great টাকা ball if he নেই, can get এই there. নেই, সেই নেই। And he's hit on goal. Shot, surely. Just cruising. They are cruising. আরে ওখানে মাঠটা প্রচুর বড়, প্রচুর বড়। Purring, ওই truly purring. ঘন্টার তো সবাই 1 ঘন্টা করে He খেলে, hit 10 that জন like he meant it. 210 টাকা করে, মানে 2100 টাকা করে Absolutely ঘন্টা। Well, he's absolutely drilled that Peter. When you tries a shot. সব কিছু It's দিয়ে। a goal. আচ্ছা, কত They're সাইডের back মাঠ? within reach.
ওর 6v6 Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? আরে না না আমার বন্ধুগুলো লোক আসে লোক Could they be onto something জানো here? তো শুধু বলছো টাকা নেই Tries to pass it through. There will be 3 minutes. জানো একটা ছেলে আছে যে 11,000 টাকা জর্ডানে And জুতো this পরে is সে বলছে Snyder. টাকা নেই Sure. ওটা হতেই পারে ব্যাপার না জর্ডান Looking for হতেই পারে options for বাড়া। movement. Pretty Gifted robust হতে পারে যে defending. 11,000 টাকা জমি ছিল শুধু জর্ডানটা কিনবেই বলে তারপরে কুকুর So a temporary halt to the action. So And that's this how will it be- stands at yeah. halfway. Yeah. We'll be back with the second half very soon. পসিবিলিটিস আর এভরিওয়্যার আচ্ছা সেটাই জন্যই বলছি আর কিছু পয়েন্ট So বল the action resumes. বলনো বোধহয় পারমুটেশন কম্বিনেশন I think it'll be fascinating to see Nah, how they're nah. going to change their ভালো approach লাগে here. না বাড়া They যখন have to go মাঠটা for it, থাকলে try তখন and pull আমাকে them ডাকবি back. হ্যাঁ But they also have to be aware that going 3 আরে down বঙ্গাল এখন will probably মুখ see মুখ them খচে আছে একটু ওই যে সে যখনই বারে আমি আসি তখনই ওর মুড খচে থাকে Kimmich. আরে তুমি রাত্রিবেলা স্ট্রিম টিম হয়ে যাবে তারপরে আমি আর বঙ্গা রুনো আরে বোধহয় রাতে আমার Luis Suarez. কাজ থাকে ভাই আমি তো লেবার সিকিউরিটি আচ্ছা। গার্ডের কাজ করি It's a ভাই pretty loose আমি pass. কি বলবো বলো রাত আচ্ছা, থেকে বুঝেছি আরে আমি ঠিক আছে ডিভিশন খেলছি জিত দেখো স্ট্রিম বন্ধ হওয়ার সময় আসবে তখন ওই আচ্ছা এই ইউটিউব ডিভিশন খেলে কি ইস্ট বেঙ্গল আই লিগ Look, চ্যাম্পিয়ন they've হতে had their পারবে chance to regroup and rethink. আর চাই Now না they've পারো got to stir a revival. ইয়েতে He's in a জিতে great position. Decent chance. কোয়েনকার বাড়িতে কাপ চাইনি ভাই ক্লাবেই আছে Rather wayward. সরকার বদলে গেল ইস্ট বেঙ্গল আই লিগ আর পেলো না হয়ে গেছে কোচটাও তো ছেড়ে Well, দিল Peter, অস্কার just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. এবার ফোন করে Yeah, they just simply want to engage the সিগন্যাল আমাকে তো counter-attack. বাজে Shoot! কে আছে এবার কোচ এইবার Oh, offside. মোহন বাগানের ধামাকা টিম ধামাকা টিম করে কি হয়েছে ওয়ার্ল্ড সেই তো কাপ থেকে রে- player রে- আসবে, World Cup থেকে। রেফারির হেল্প ছাড়া জিততে পারবি না তাই আবার কি পরিষ্কার হ্যান্ডবল আগের বার দেয়নি জিত এটা Collective মানবি তো sigh of relief from the পরিষ্কার defence. হ্যান্ডবল তবে It's really well read. আগের বারের But খেলা having done the ডার্বিটা hard part, he'll be slightly disappointed তো not to make এইবারও more of it. এইবারের Schneider, ডার্বিটা the তো regular একটা corner হ্যান্ডবল taker. মোহনবাগানকে দেয়নি এবার তো বলবেন তখন কেউ কে দেয়নি কি দেয়নি এইবার ডার্বিটা আমি দেখতে গেছিলাম ঠিক আছে এটা De কে Bruyne দিয়েছে? gets it away. এটা হচ্ছে দিলীপ লড়ে And now a sudden chance to counter. বলো He's found a way past. ফাইট চলছে Just eases him off the ball. আরে ভাই তাহলে কি তাহলে গেম loose চলছে march of the ball বাড়া if anyone. সিরিয়াসলি তাহলে Rijkaard. সাতিশ মুখমার এটা কে Schneider. অরুণাব এই না এই Rummenigge ভাইটাই looking to add to his goal. সাতিশ মুখমারে De Bruyne হুম driving forward. এই অভি ভাই Now it's Vinicius Junior. Stood up well to him there. It's a lovely, neat pass. Can he get it through? হবে ভাই Too much on it, and that is Oh, an oh, easy oh, claim. পরে by হবে, the এখন keeper. না। And the counter is on. Van Dijk calmly anticipates. আয় আমরা সবাই মিলে পশুকে পিটাই পশু শুয়োরের ও বাড়া ইয়েও করে Kimmich. Some intricate passing, looking Are to they? progress the ball. De Bruyne can so cleverly bypass the press. খাই দেবো খাই বলো পশুরের রামটাট খেলাও বাড়া একদম And it's Schneider. এটা গোটা জাম আরে বাড়া কি গেম এটা Made into space. Kimmich. আরে যা জাবি De ফাক Oh, nice touch. Are Oh, ma movement is slick. kasam, The bhai, speed chi. is slippery. The defence, though, There will able be to hold 1 on this minute time. added And that is it. The referee has seen enough. Madrid perhaps ended up out of ideas and out of steam. এ অরুণাব ফোন করতে পারা বাঞ্চর থেকে একবার ফোন করে কি হবে গাড়ি লাগিয়ে বল আসতে বল বাড়াটাকে বলে এই ঢোক বাড়া ইয়েতে ওই দুটো খিস্তি মেরে বাড়াতে আবার বন্ধ করি আমিও যাই
কিস্তি মেরে কি হবে? কিস্তি মেরে কোনো লাভ নেই। এখন কাজে আছে, তুই ফোন করলে তোকে বরঞ্চ উল্টে কিস্তি দেবে। ও গান বলবো, ওই যে ওই মিমটা দেখেছো বঙ্গা? কোনটা? তুই তাড়াতাড়ি চলে আয় মা, বলে হবে বলেই তো হচ্ছে না আর, তোর গাড় মেরে দেবো বোকাচোদা। কে সেটা কে? কে বলছে? আরে আরে একটা কাকু বাড়া, ওই একজন বলছে যে মিম, বুঝলে তো, বলছে যখন কেউ টাকা ধার নিয়ে আর টাকা দেয় না তখন কি আমার রেসপন্স, বলছে এই হবে বলেই তো আর হচ্ছে আর না। বলছে শুনে নাও বাড়া, আমি যদি মরেও যাই ওই গঙ্গার পাড়ে বাড়া গাছের উপর ভূত হয়ে বসে থাকবো, তুই বাড়া আসবি তোর গাড়ি চেপে বলবো এই সালা তোর গাড় বেড়ে দেবো বোকাচোদা, তুই তাড়াতাড়ি চলে আয় বাড়া। এ ভালো কথা, ওই ওই হোটেলটায় রুম নেই, তারপরে অন্য একটা হোটেল নিলাম। কোনটায়? ক্যান্ডেলউডে? ওই যে তুমি যেটা কথা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কোথায় নিয়েছিস? মোহনা বিচ রিসর্ট দেখ, মোহনা বিচ রিসর্টও ভালো। তারপরে একটা কি কি নাম, বেশ দাঁড়াও নামটা দেখে বলতে হবে। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not কি feel বলছিস like জিৎ? that. The stadium is full of noise and energy. This certainly না matters. গেছিলাম তো এর মধ্যে আমি আর আমার বউ মিলে। Well, the pre-match build-up has been fantastic. এটার Now, নাম হচ্ছে the হোটেল game ডালটিন। itself. লালটিন? There's the whistle. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play aggressive football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. Not that too many met his standard in my time, but he just never let you rest, Peter. He was always around about you, and you knew he was going to pop up and cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. হ্যাঁ? And here's Suarez. Messi, he's picked his way through. বাবার বালেতে ঘুমরু বাঁধা? Pressure just hounded him off it. Kaká did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He is through here. And it's played in. এ মাথায় পা That's just তুলে playing দিল it বাড়া। safe and simple. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Facing up to his adversary. This is a আমার formidable প্লেয়াররা কেন matchup. থ্রু বল পায় না ভাই? Mbappe looking for the chance to skim one in from range. The ball's gone astray. Argentina are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. Could move up a gear here. And it's from Mario. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Impressive jump! Goal! Benfica! One sweeping move executed with deadly efficiency. আইকিউ স্ট্রিমের জন্য ভালো, হ্যাঁ ভাই বেস্ট। Then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Benfica have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Kaká. Neither of these two want to come off second best. Mbappe, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. ও তোর এখন ফাঁকা টাইম, মানে অফিস কটা থেকে তো? 6:30 থেকে অফিস ভাই। And if you have just joined us, Sarara. still just one goal between them. 1-0 the score. 3:30 হবে। That's the end of the first Can I quarter. play with you now, bro?
You can't It's- play, bro. it's simmered along Yeah, nicely still a so smart far. assist Just the one user. goal in it, and it's all still very much up for grabs. How would you review What the is the first point, half? bro? I Playing think smart it's a case assist. of so far. Play with so AI, one bro. of his. Better. The boss has clearly done his homework, and I Oh, don't আমাকে think কিছু হতো, he needs to change much during the break. Now they've got the lead. They can expect Jimmy more of the Daisy. same in the second half. Benfica are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. কিন্তু আইটিতে নাকি মানে বিপিএস So we're straight back at it at the start of the second half. BPL Benfica currently ahead by the smallest of margins. মানে শিফট টাইমিংটা দেখি জিজ্ঞেস করবেন আইটি হলে ওই Well, it's constantly looking for the ball into the box. Now he's got space here. আইটি হচ্ছে সব গভর্নমেন্ট সার্ভিস চাকরি করে ওরা আইটি বাবার বিচি Car. Just coming যাও up to বড়া the hour অফিস mark, না যাও and বড়া it's কেউ still দেখছেও না 1-0. বড়া গান মারাও বড়া Aimed beyond the defence. আরে ভাই কি করে বল মিস এটা Nesta. ছি ম্যাগে মাদারজাত It's Roberto Carlos. কি জেলটা Almost an hour gone. আমি জেনপ্যাকটে আছি বলে বেঁচে গেছি ভাই, দেখো। 5 দিনই অফিস যেতে হবে There's a goal. কলকাতায় যে Argentina are level. শুনেছি ওদের ওয়ার্কিং And কালচার he বহুত stuck it away as if Huh. laser guided. That's just a অত ওরকম fabulous, প্রেশার না fabulous নেই finish. Anything that ক্যাপ্টেন close to the frame. আরে of হ্যাজার্ড goal. যাও কোন 99 দিকে times out of যাচ্ছ 100, লেওড়া The keeper's not ভাই getting there. ক্যাপজিমিনিতে তো তাও তো সুবিধা আছে মানে আইটিতে তো আর সুবিধা আছে Argentina restore parity. Well, No, this is to be DPL expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. যাওয়ারই হয় আইটিতে আমি উড সাজেস্ট যে অ্যাকসেঞ্চার যা কলকাতা ফালতু বসে একটা আছে গেম আমার শালা জন্য বরণ ডালা নিয়ে বসে আছে ড্রাইভিং চলে কলকাতায় আইটিতে না ভাই যদি সুইচ করারই হয় জেনপ্যাক থেকে অ্যাকশন হবে ক্যাব জিমনিতেও ঠিক আছে কিন্তু ওরা ওই মানে এদের বহুত বড় মানে অফি ম্যানেজমেন্টই বড় ভালো না বড় কি করবে না বড় তার ঠিক ঠিকানা নেই ম্যানেজমেন্ট ভাই কোথা করি ভালো না তুই যত ভালো চাটবি তত ভালো ম্যানেজমেন্ট হবে বুঝলি তো টাটা চাকরি কি না এটা বেসিক মানে আমরা বাস্তব কথা বললাম আরে সে চাটা চাটি তো ওটা তো আলাদা ও তো বড় পলিটিক্স সব জায়গায় আছে কম বেশি বলে ভাই আমি ভাই আমি মানে স্টার্ট করেছি ভাই ডেলার দিয়ে ঠিক আছে এখান থেকে আমি এখানে করে আসিনি ভাই মানে ডেলার থেকে জেনপ্যাক কি মানে খারাপ ব্যাপার কিছু নাকি Yamal is always looking to play একটা জিনিস quality ভাব balls. ডেলার্টে Maldini promptly onto that, 7.4 and that দিত is that. জেনপ্যাকটা 8.2 দিচ্ছে ঠিক আছে খুব একটা হাই করেনি ঠিক আছে কিন্তু ভাই Knocks it into মানে ওয়ার্ক space. কালচারটা তো ভালো ওখানে আমার এরকমও হয়েছে আমার সকালবেলা 9টার সময় অফিস যেতে হয়েছে আমি হয়তো 9:30টার সময় বেরিয়েছি অফিস থেকে ঠিক আছে Closing in on the last quarter of an hour. সম্ভব না দু একদিন মানা It's যায় Cristiano মাসের পর Ronaldo. মাসে হয় না ওরকম And into the grateful arms of the keeper. সফটওয়্যার ডেভেলপার ছিল Xavi. এটা পাস নয় ছি Schneider. Nicely weighted এখন ball. আমাদের ওই client, ভালো ক্লায়েন্টকে হেডেক যদি বলে দিন আবার বলে ছুটি নিয়ে নাও And the comeback is complete. Was there ever any doubt? না বাইরে এই Not জিনিসটা even এই a hint কালচারটা of বাইরে আছে hesitation. যে That is such মানে a cool finish. হেডেক মাইগ্রেন যেসব বললে ওরা মোটামুটি ছুটি দিয়ে দেয় আর So এখানে we যদি have a মানে তুই যদি breakthrough. কোনো Now how will things মানে develop Foul from তো! here? I just think this has been a lesson in character, foul? togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up এখানে is তুই যদি brilliant. ডোমেস্টিকে যদি বলিস না যে আমার হেডেক তো তোমার ক্যান্সার Threads আছে one in. বলবি হ্যাঁ তাই জন্য তো read, তোমাকে need it হায়ার to করেছি be. বাড়া Benfica really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Nedved can see things others simply cannot. Well, that is not the best ball. He offers an apologetic look. আরে ভাই সবাই সেটা ভাঙাই A bit খেলছে predictable. ওদের। সবাই সেটা ভাঙা খেলছে সব ব্যাক পাস এবার And that will be the final আমার সামনের বল পাস হলো না আর ওর বল পাস হলে সুন্দর বেরিয়ে যাচ্ছে ভাই football. Everything looked so good for them to start with.
Read my chat. Can I play? No, you can't play, bro. I told you before. ওর কোনো চ্যাট কি রিভিউতে গেছে? না Bro, you can't play, bro. You play smart assist, brother. What is the point to play? Play with AI. ভালো লাগছে না বাড়া আর Bro, play with AI, bro. You use smart assist, then deny it. Then after 2 days you accept it. I use smart assist. Now you want to play? Nah, bro. While people get a chance, you tell a lie. That is the thing. এই Bro, সেদিনকে আমি যে bro, if you murder someone, then you lie. After 2 days, you apologize in front of the court. Court give you that easy freeness. They will hang you, bro. When I play subscriber friendly, if not me, you that day you abuse my moderators also. It's up to my moderators, bro. If they allow you to play, then you can play. If it is not, then you can't. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, we're on the way. আরে সেদিনকে আমি বললাম না যে একটা আমার স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন আছে তারপরে ম্যাচে ঢুকলাম তারপরে বললাম যে মা ফোন করছে বেরিয়ে গেলাম তো ওইভাবে একটা ম্যাচ শুরু করেছিলাম তারপরে দেখলাম ম্যাচে গিয়ে স্মার্ট অ্যাসিস্ট বন্ধ করা যায় না এটা অনই থাকে তো সেদিনকে তোদের বললাম তো তোরা তো শুনলি না বললাম তুই স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলছিস তারপরেও শুনলি না তুই না না আমি সেই খেলি তো নি আমি রেডি দিলাম ডাকলে আমি ঢুকলাম তারপরে সে বেরিয়ে গেলাম না ওই ম্যাচটা আমি শুরুই করিনি Now it's Romario and it's made it and the shots আমি মনে করো পরশুদিনকে তার আগের দিন বিকালবেলা The big names earn their reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. আরে ইন্টারসেপ্ট করলেও বল কি করে অন্যের পায়ে চলে যায় perhaps we anticipated. That's just playing it safe and simple. Romario producing a good steal there, showing a good level of alertness. And he's managed to get rid. But they've got it again. তোমার 13টায় আপডেট করার পরে ব্যাটারি হেলথ বেড়েছে And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Hazard going face to 15 face সিরিজের with আগের his great ফোনগুলোতে rival. না 2-1% করে বাড়ছে No messing about, just bludgeoned away. Taken back almost at once. এখন এমনি কত আছে ব্যাটারি হেলথ ওটা Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He's got away. আরে ভাই সালিবা চিল But the referee is shaking his head. Just more than 15 minutes till half time. And he's in on goal. There's the নাইস গোল It's a goal. শুয়োরের বাচ্চা কি ম্যাচ আপ ধরা রয়েছে ওখানে তারপরেও গোল লেওড়া Trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Carlos Peter. Puyol ধরে নেবে কোনো চাপ Exactly নেই what you want from a big game. Puyol defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Costa Curta cuts it out. পাস Now, can they get him away? Now it's Platini. And the ball is out of play. Kaka can so cleverly bypass the press. Pele powering forward here. Goes for a shot! There it is! Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target.
160. Be humble always. I always humble, bro. That is the reason that I didn't argue with you. Do I argue with you? I didn't. It's not the matter about the money, bro. Benfica leading now. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, nicely intercepted. Sob sala marking mara hai lauda. Wan-Bissaka. Oh, easy pickings there. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And that signals the end of the first period. So, engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Benfica leading, but only just 2 on the scoreline. So we're straight back at it at the start of the second half. My defense never catch those balls. Neither of these two want to come off second best. And this is Neymar. Benfica can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. I think that's offside. Yes, it is. The 160 yen naki? তুই কি হচ্ছে ওটা দিয়ে রেখেছো Deftly away. নেকাচোদা কিরকম জানিস রিফান্ড মেরে দেবে একটু পরে Platini looking for the run. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's আগের দিনে সেই মালটা যে স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলছিল বলছে খেলছি না এই যার কথা বলছিল যে অনেকদিন পরে এসে আবার স্বীকার করেছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট ছিল Oh, shooting chance! Oh, what has happened here? Has another go! এতদিন ধরে ফুটবল খেলছে ওইটুকু তো আইডিয়া হয়েছে যে কিরকম অ্যাবনর্মাল পাস যায় না যায় Wan-Bissaka. সেগুলো রিফান্ড করে এগুলো রিফান্ড করলে Well seen. মানে Saw that coming. That was well played, well stopped. Santos appears কি to জানি have ভাই to let জানি their front players stay up করে front না all the time. চোদনামি করলে কোনোদিন শাস্তি হয় অনেক পরে হয় শাস্তি হয় 15 বছর পরে শাস্তি হয় Oh, good read. That's great positioning, so good from him. You know what I mean? সে তো মিন তো নয় বুঝলাম রে ভাই Maldini. Oh, that's a key interception. এই 15 বছরে যারা সন্তানহারা হয়েছে যার বাবা মারা গেছে তারা কি ফিরে আসছে আসছে না তো Filippo Inzaghi. Van Dijk আমাদের clears without ভোটে দাঁড় hesitation. করিয়ে দিয়েছে Rijkaard. And here's Neymar. সত্যি মানে কি Well, হারে there's ফুটেজ plenty খেলো to ব্যাপারটা like about this approach. Get your Yes. head down, keep battling away, and Arre! eventually things might change for you. Nicely weighted ball. Kaká in acres of space out wide. And he's there to belt it away. That's a good ball. It's Pele! কি Oh, করব the ভাই keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. কিছু করার নাই ব্রো কিছুই করার নাই তোমাকে দেখে দেখে চলতে হবে যেটা হচ্ছে তোমাকে মেনে নিতে হবে চুপচাপ এওনাবো কালকে কার কথা বলছিলি ওই টার্কিশ লেফট ব্যাকটা কার্ডিগলো ইজি গেম আর Benfica have their second corner now. No, Fernandes.
ওটাই কি হ্যাঁ কি না Quality ball. Benfica can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Benfica moments now away from seeing this one अरे out. मेसी की रे Deep चीप है into मेसी stoppage time. Iniesta, the specialist in tearing teams apart. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. তাতে একবার রিস্টার্ট করে নি দেখি কত খারাপ I don't think Thagami abuse anyone coming with a different idea and telling this bro he requests me to play 1v1 okay first match that day the views is less there was a Sunday and I tell him bro I request I want to play 1v1 with you too but please no smart assist he said okay first match I am 200% sure that he is using smart assist when I tell him he told me that no I didn't use smart assist okay in the next match again he used smart assist and that time everyone see those who are watching the stream 7 or 8 or 10 person including my two mods they are watching that their defense cleared the ball without any command automatically they clear the ball when they told him he denied and abused one of my mod then my mod also abused bro it's okay I'm having a small channel it's okay we can play Sundays 1v1 he's not the first one bro so many people after like whenever I play 1v1 they come up and they play smart assist on if I react then they abuse me चलो यार कोई नहीं तुमको खेल के मजा आया बस वही क्या আছে কোঅপের জন্য এনিওয়ান কোঅপ না বাড়া ডিভিশন খেলছি ও না ও খেলবি না ডিভিশন খেলছি আরে কতক্ষণ এই স্টার্ট হয়েছে বাড়া তাহলে আমি এটা খেলে না ঠিক আছে আরে খেলো না তারপরে খেলছি আমার সবে 4 मिनट হয়েছে বাড়া नजर में मैं बहुत गलत हो गया मेनली मिस्टेकली भाई मिस्टेकली वो मिस्टेकली नहीं छोड़ो जब तुमको बोला जा रहा है तब तुम बोल रहे हो कि सेटिंग्स में ये करो तो वो हो रहा है मुझे बुरा वहां लगा तुम सही बात बोल देते उसी दिन उसी समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई पर तुमने क्या बोला सेटिंग्स में जाओ वो स्टैंडर्ड से वो चेंज करो फिर ऑटोमेटिक क्लियर होता है तुमने ये सब बोला मुझे खराब वहां पे लगा तुम गलती किए हो फिर तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो वो मुझे खराब लगा भाई और कुछ नहीं जस्ट थिंक कि तुम्हारा स्मार्ट असिस्ट ऑफ होता और मेरा ऑन होता मुझे छोड़ते तुम मुझे छोड़ते नहीं छोड़ते भाई मैंने एक दिन 5 एट द बैक हराम बॉल खेला इसलिए पब्लिक मेरे साथ क्या कर रहा है तुमको पता है नहीं पता है भाई सो दिस इज द थिंग मैंने तुमको गाली भी नहीं दिया मैंने तुमको गाली भी नहीं दिया मैंने तुमको एक भी गाली नहीं दिया एक भी नहीं बल्कि मैंने तुमको बोला कि चलो भाई ठीक है तुम अगर तुम्हारा स्मार्ट असिस्ट ऑन नहीं है तो सही है
Just teach me how to clear the ball automatically. मैंने तुमको गाली नहीं दिया था, जो हुआ था वो मॉट के साथ और तुम्हारा हुआ था, मुझे मत जोड़ो उसमें। मैंने तुमको कुछ भी गाली नहीं दिया, कुछ भी गाली नहीं दिया मैंने तुमको। मेरा एक मॉट था वो दिया था तुमको गाली, आज वो नहीं है। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because... Oh, he's having a go! And he looked every bit the assured keeper there. Dembele really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Yeah, Pele. Clear. And that is expertly dealt with. And now a sudden chance to counter. ये कैसे? Looking for options for movement. Timber kept his eye on it, and he's there. Kaká. Pass. Khan, a huge man with a huge presence and a big, big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponents alike. Yeah, and he'll be setting the highest... Tries a shot! It's loose. Oh, it's fallen loose again! And the whistle's gone, presumably for offside. हाँ भाई बोलो ना। Rijkaard is always looking to break lines. Neither side yet able to find the net. De Rossi. Manchester definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Rijkaard. Aimed beyond the defence. That is a brilliant interception. Rijkaard. কেমন চলছে গেম? And it's Xabi Alonso. Just more than 15 minutes till half time. Oh, he had to make that, and he did make बड़ा it. मार्किंग দিয়ে রেখেছে ইয়ে কে হ্যাঁ জঘন্য মার্কিং And it's দেয়া Dembele. They get a টিম্বার throw দিয়ে in. মার্কিং बात हो गई क्या बात हो गई भाई De Rossi. And here's Dembele. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Schneider. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, lovely feed. He is such a good mover. He is through here. Well, now it's a race for them. And he's following up. Now, who's going to be first to this? Costa Curta looking to play him in. And he's definitely onside. The ball goes in. He leaps for it. Fucker. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, the manager clearly Hello, has to Joe react to Laporta. this and Welcome. tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Bro, pass. There will be 1 minute added. Fuck this Shot for game. the ball here. Great. And for the first half, that is that. इतना गुस्सा मैं आज से नहीं देखूंगा तुम्हारा लाइन गुड लक ब्रो Plenty for both managers to mull over here. Hello everybody and a quick The announcement. midway point of the game. Well, it was great to see them try to turn their possession and chances into a goal. They definitely wanted one before the break, and okay, while it didn't happen, things could start changing if they can continue in the same manner. So we are where we began. The scoreline remains 0-0. Hey Romario And we are back on the way.
Benfica clearly have been the better side here. So if I was to say भाई anything to them, it would इंटरसेप्शन be के just बाद keep भी going. बॉल चले If it's जाओ not broken, मादरचोद don't try to fix it. Kaka. Schneider tries to pass it through. De Rossi. Rijkaard. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Shoot! It's a goal! And the game has liftoff. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. আচ্ছা তো ডিসকর্ডে লোক ইয়ে খেলার ও চলে গেছে দিলীপ লাউড়ে চলে গেছে Substitution on the field. Number 22. So the manager can make a change for the first time in the game here. Two fresh faces and both in the front line. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. Benfica have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Manchester really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Shot a goal! And that's a tidy finish. তাও খেলবে না এখন Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. 2 goals on the day, and oh no, what has happened here? Played in by Romario. Khan claims it, safe hands. No way through there. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Dembele. Oh, nicely intercepted. And the shot, Hele! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा हाय Substitution on the field. Number 7. So changes afoot here, and from both sides. Dembele. Number 12. Tengba. Coming on the field. Number 15. And that has been cleared. Joshua Kimmich. Number 20. Throw in. Castolo. Number 41. Rice. Substitutions taking And place. this is... And the shot! Relentless! Just relentless! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Just gorgeous. The most glorious, delicious of touches. Followed up with an unerring finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. 3-0, and things are starting to look awfully cosy.
De Rossi. And it's Rijkaard. And it's Olmo. Xavi. That's an imaginative pass. Now that's well seen too. Rijkaard. It's Kimmich. Kimmich making good progress on the right-hand side. Now that looks a decent ball. That has been slung wide. Oh, that's nice. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did... আচ্ছা কেউ anyone co-op, let me know on chat. If anyone want to play co-op matches, let me know, bro, in chat, so we can play co-op matches. Anyone? No one? Okay. দেখি 3 বারে না খেলে 4 বারে খেললে 4 বারে খেললে একটু তখন গেমটা একটু ঠিক থাকে। মা এই শো টাইম গুলো করিয়ে রেখেছো তুমি? শো টাইমটা করে রাখবে, আজ রাতে শো টাইম খেলবো। কি হবে শোটা এমনি খেলে এমনি বাড়া বল পাস হয় না, বল ছাড়ে না। আরে বাড়া, সে তো কালকে পিওটিডব্লিউ নিয়ে খেললাম, ওই প্লাস না ছাড়বো, খেলে তো ছি। আবার ওগুলো ইয়ে করাতে হবে, করাবে বলতে গেলে করিয়ে দেবে, মানে এমনি অটো মেরে দেবে। বাট খেলার জন্য আবার ট্রেন করা ছিল, অটো মেরে দেবো। 152 র্যাঙ্কিং এর প্লেয়ার আর মেরেছে। 152 দেখি কোথায়, 152 বাড়া 1542, আর ওটা রেটিং, র্যাঙ্কিং না, র্যাঙ্কিং 5,60,000, তোমার 2,70,000 সামথিং। जो छूले प्यार से হ্যাঁ অপোনেন্টটা কোয়ারাস কে লিয়ে আসছে আমার তোর। ও আচ্ছা আবার দেখলাম তো কোয়ারা মারাদোনা আসছে, বাড়া কোয়ারা মারাদোনা ভালো খেলছে। আমি ইউজই তো করতে পারছি না, বাড়া ওকে যে চেঞ্জ করে না বলে ওরা অপোনেন্ট টাইমই দিচ্ছে না। আমার 45 মিনিটসের পর গিয়ে ঠানছে পুরো ডিরেক্ট 90 মিনিটে, না বাইরে করাচ্ছে না গোল করছে, কিছু করছে না। ও কি সুপার সাব? তো ফার্স্ট হাফ থেকেই খেলা না, ফার্স্ট হাফে জোড়াটা So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. কুইক ম্যাচ ওকে ট্রাই। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way, where he can turn them and just leave them behind and have a clean... Nunez! Goal! Milan! ডারউইন নুনেজ ওখান থেকে কাল মেরে গোল দিয়ে দিল। Oh, delicious! Such devilish curl.
And you can see he meant every Impressive, bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's having a shot! Brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. The pressing's intense, and it's paid off. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Bale kept his eye on it. Gareth will lift back. Passing is crisp and sharp. He has a look up. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Ambitious ball here. Mateus. Romario, ওটা নাকি বলটা পায়ে পেল না ভাই। Mateus, whatever he had in mind, that was not it. Can he get on the end of this? Takes a shot! রিচ কালোর প্লেয়ার ধরে নেবে। And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. And it's Dybala. Well, that's pretty clear. It is a foul. And he has shown him a yellow card. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. He'll fancy himself from here. Yeah, and a heart and mouth time for the culprit, who may well regret his transgression. Mateus! Milan with the corner, they're first. Benfica have the chance to go the other way. And a chance! Goal, Milan! And they get themselves in front! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So we have a breakthrough. Now how will things develop from... There's the shot! And again! He's got a goal! And once more we are all square. You score, we score! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. আমার থ্রু বল Not so বেরোবে না much কেন? sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Pete. Shot a goal! Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. Benfica are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but, you know... Can he finish? It's run loose. Who's going to get there? What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Costa Curta.
यारी नहीं पास दो Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Now it's Romario. Xavi. Romario. Great chance! पर सेव करे जा And the keeper has reacted superbly there. देखो Romario कतगुलो actually सेव didn't do an awful lot wrong, to be honest. বল যাওয়ার আগেই সেভ There করে will be a throw in. And here's Xabi Alonso. Xabi Alonso delivers. Cannavaro clears it away. It's Xabi! And he has kicked it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Azar. Darwin. And it's Azar. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. ইস্টনে কি গোল দিয়েছে? এইডার ইউনিস্ট আবার হ্যাঁ এইডার ইউনিস্ট গোল দিল। দুখানা Substitution for Benfica. আমার Number অপোনেন্ট তো 7, এইডার ইউনিস্ট এসেছে। Messi. Number 20, Romario. Number Benfica 13, still have the cards to affect this game. Number 4, Schneider. Coming on the Well, he got field, rid because he was under pressure. 7, Pele. Yeah, good. Number 18, Rijkaard is always scanning the pitch for targets. 21, Coquelin. Oh, he's felt that, hasn't he? আরে And that's a good ball. Taking place. And that should get the job done. আরে ভাই Well, that was well একটা positioned বল and well পাচ্ছে না pitched. They প্লেয়াররা can't hope একটা with their বল না backs to goal. And he plays one through. He might be in here. Kaká! Goal! Benfica! And the game is well and truly turned on its head. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things বাহ quite বাহ uncomfortable বাহ for them. টিম্বার একদম ওরম বেঁকেই দৌড়ালো যাতে And বলটা ওর very পায়েই যায় quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Benfica have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Or even better, can they get another? নে রাইকার্ড বলটা ভাই Bale lofted in. It's loose now and they want to get it back. And that has been knocked clear. And here's Azar. Oh, well played, well played. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. No, he's not played the ball, ওর that's a কোনো foul. কার্ড নেই Well, নাকি Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. মোমেন্টাম বিল্ডিং মারালে এর মোমেন্টাম বিল্ডিং Tries to get it clear. There will be 3 minutes added time. Looking to play him in. Chance for a shot! এখন তো সেটা ভালো And জায়গা that নিচ্ছে is fizzed wide. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked Kavaras that and Kelia. wasn't far away at all. মোমেন্টাম বিল্ডিং আমার লাড়াম Referee looks at his watch and blows his whistle. So the winners, bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but ইন্ডিয়া they... বাবা সেই টান টান হয়েছিল হ্যাঁ
এই টান ম্যাচ 3-2 আমার গেমটা স্মুথ চলছে না, না বহুত পাস দিয়ে ম্যাচ আপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তারপরেও পাও বাড়ায় না, ইয়েও হয় না, কিচ্ছু হয় না। ভালো লাগে। Come, let's see how many players are there for co-op. Joe Laporta. Laporta, come, Laporta. Who is the দাদা বেস্ট পাসিং মিডফিল্ড কাকে স্পিন করব? মানে মানে বুঝলাম না ভাই। বুঝলাম না, আমিও বুঝলাম না তুমি কি বলতে চাইছো ভাই। আহ, উম, পাস দেয় কি, বেস কার্ড সাইন করাবে না এপিক কিনবে, সেটার জন্যই বলছি। ভিটিনিয়া ভালো অপশন ভাই, হোল্ডিং মিডফিল্ড ভালো, হোল্ডিং মিডফিল্ড হিসেবে ভিটিনিয়া খুব ভালো। 2 more then we can start boys. ভিটিনিয়া ভালো অপশন ভাই, অঙ্কন ভিটিনিয়া ইজ গুড, ট্রাই করে দেখতে পারো একবার, মানে যদি তুমি পাও তো। আর যদি বেস কার্ড বলো তাহলে আমার কাছে কোনো আইডিয়া নেই। কেভিন ডিব্রয়না ছিল, বেস কাজ হচ্ছে মার্কো ভারাতি মার্কো 99 ভারাতি, পাস হ্যাঁ 99 99 পাস, low pass কিন্তু 90 কতটা পাস দিতে পারবে সেটা আমি জানি না। এই যে রুমি মেসিকে একটা থ্রু বল দিয়েছে, ঠিক আছে, ওই থ্রু বল গুলো কাকার দেওয়ার কথা। এই ম্যাচে যে এটা ফার্স্ট গোলটা আমি করেছি, আগের ম্যাচটায় ডিভিশনে রুমি যে থ্রু বলটা দিয়েছে, আনবিলিভেবল থ্রু বল ভাই, ওই থ্রু বল যায় না কোনোদিন। চলে গেছে, গোল দিয়ে গেছে, আনরিয়েল অনেক কিছু হয়ে গেল। কালকে আমাদের এমবাপে লো স্ক্রিমার মেরেছে, হ্যাঁ চোখাতে হবে না। ইউটিডব্লিউর এমবাপে লো স্ক্রিমার্স নয় বারে। হাজিরও ব্রিজকাল মারে ওরা, কি বলছিস? আমার স্নাইডার ব্রিজকাল মারে। হাজিডু ভালো কথা বলে করেছে, ওয়াইল্ডটাকে টিমে আনতে হবে। হ্যাঁ অনলাইন খেলে ওর অনলাইন কোপ খেলে। 3 নম্বর তো কেউ একজন ঢুকবেই নাকি? না না আমাদের টিমে না ওটা হয় না, ও বিজিএমআই তে হয় ওইসব। 3 2 4 5 না কোয়ারাটা এনেছি তো, কোয়ারাটা দেখিনি একবার। ওটা কোথায় কোথায় খেলতে পারে? সিএফ এএমএফ, না এমএফ না, সিএফ এসএস, লেফট উইং, রাইট উইং, এলএমএফ, আরএমএফ। বেসিক্যালি পুরো অ্যাটাকটা খেলতে পারে। কভারাস্কেলিয়া পড়া মেস পড়া মারাতো না। এ তো স্মার্ট অ্যাসিস্ট वाला প্লেয়ার হলে কি করবি ওরকম? না এটা স্মার্ট অ্যাসিস্ট পড়বে না তো। কেন? ও না সরি, এটা তো তো ইভেন্ট না। ও ফাক, পড়া দিয়েছে।
ওরা মারাদোনা সালিবাটাকে বাল ছিটতে দিয়ে দিছে ওরা। দাঁড়ানো, অ্যাঙ্কারম্যান দিয়েছিল আমাদের। মনে হয় আমারটা দিয়েছে। আমারটা দিলে শুরু হলো, ডবল ট্যাক মারছিলাম আছে। দরকার লেগে যাবে কখনো কখনো। আবার এই সালিবাকে দিয়েছে কেন? আমার কাছে সালিবাটা ছিল। ঠিক আছে, মালদিন খেলি তো সিবিতে। মালদিনের ফিজিক্যাল কন্ট্রাক্টর। এই যে বাবা, এটা কি ফরমেশন? গার্ড আমাকে আগে দেখতে তো মালদিনিটা কার এসছে, তোমার না? মালদিনি তোমার এসছে। তোমার মালদিনি। সেটা বলো ফরমেশন তো এটা। আমার তো ভয় লাগছে বাবা। এটা করো। সিঙ্গেল স্ট্রাইকার না ডাবল স্ট্রাইকার ছিল? সিঙ্গেল এমবাপে, নো স্ক্রিমার। আর বেড়েছে বাড়া, মারলেই গোল। ওটাকে টাইট মার্ক দিয়ে দিতে হয়। Hello and welcome তবে one and all. গানটা The শাকিরার atmosphere থেকে building অনেক very বেটার nicely হয়েছে। here. অফিশিয়াল ওয়েলকাম Gorgeous, সং দিলে gorgeous evening. সারপ্রাইজ The হবো skies না are clear, কারণ the noise is fervent, the atmosphere frenetic. আইসো স্পিড অবশ্যই ভালো করেছে, শাকিরার থেকে ভালো হয়নি ভাই। I'm glad to report it's Jim Begley. You cannot Thanks beat for the the intro, OG. Peter. I've been soaking up the atmosphere. শাকিরা and I'm ওজি really ছিল, looking ওজি forward আছে, to what ওজি lies in থাকবে ভাই। store. আমি ওকে ছোটবেলাতে ওরকম দেখতাম, এখন বড় হয়ে ওকে Pre-match ওরকমই build-up দেখি। has been fantastic. She is the real Now, OG. the game itself. We are just getting started. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best. And Messi! He's delivered all right! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it? Oh. And the shot! And a neat finish. পোষায়নি, জানি না কেন হতে পারে। দিন ভালো করে যাবে আমার। হ্যাঁ, সে তো ওটা তো পার্সোনাল চয়েস ভাই। The next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease Yeah, which Guardiola কি বাড়া from there, that fall back definitely ই করতে doesn't পারে have a good না। look about it. Mbappe! বিরাট কন্ট্রোল করলো তো ভাই এমবাপেকে। We'll simply have to tip his hat to the এপাশে, keeper এপাশে, here ফাঁকা। because that was a magnificent save. Lampard charging forward, the ball at his feet. এই তো স্মার্ট অ্যাসিস্ট। Goes back to front. স্পিড এদিক ওদিক Saliba হচ্ছে। cuts it out. Nicely spread. টান। Oh, good take in a good area. That's Yeah, good we need to defensive actually use it, concentration. Picked out brilliantly. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Guardiola promptly onto that, and that is that. দিলাম টাচে খেলে দিবি। আজ বুঝে গেছিলাম বাড়া, আমি এক্সপেক্ট করিনি। Kimmich. Schneider Guardiola। looking for options for movement. Good chance here, আরে মেসি। and he has kept it out somehow. Really looked sharp there, Aga, didn't he? That's very well played. বাড়ালে না কেন বাঞ্চত? And he cuts out the supply. Well, a Touch. glitch with the rangefinder Touch, there. touch. Evident annoyance. He made it look a bit predictable. And it's made its way to him. Saliba gets it clear. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Lovely Hello, pass, but touch. can he get there? Guardiola. He is through here. That's very neat. That's been decent shot. হ্যালো হ্যালো ব্রো, ওয়েলকাম।
পেছনে Rummenigge looking wide. আচ্ছা তো Goes for a shot. It's loose and there's a race for the ball. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. There will be 1 minute added time. আরে বোকা চোদা একেবারে গিয়ে বলটা নিয়ে And the referee has signalled for half time. Reflections on the first half? ছেড়ে দিয়েছি Well, Peter, তারপরে at চলে 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or এটা গোল forcing ছিল the issue বাড়া even না further. বাড়ি খেলো I'd always be inclined to go for the আর latter. Go for কি a করা fight, যাবে especially with a full half of football still to play. Benfica looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half time. আরে আমাদের স্ট্রিমের মার্কের সঙ্গে বলছি যারা খেলে না কোপ এতদিন ধরে অনেক বেটার খেলে অনলাইনের ছেলেগুলো থেকে So right back into the action. Maldini. Kaká going face to face with his great rival. Tries to get it clear. And it's Kaká. Messi. না The না chip এটা pass hasn't quite come off. এইটা মেসি বলি রুমি Schneider. Excellent challenge there, uncompromising. A probing pass. And they've got rid. Kimmich. কি এর সাথে নাকি দৌড়া পারলো না মেসি Neither of these two want to come off second best. That's an imaginative pass. You can never be short of runners in Hey, the bhai. space. As long Pinpoint as to the the is goal. left behind. It's পিন পয়েন্ট goal. দেয়া তো ওকে তুলে Rossi নিয়েছি আমি is নরমাল there কিছু to clear. কাছেই মারিনি So 2-0 the scoreline early after half time. পাসই যাচ্ছে না Kimmich. না বেটা গেম Now it's Mbappe. And Hey, no, bhai. that was never going to make it. নয় বেরিয়ে যাও নয় একটু Gerrard. ব্লক কর Now it's Mbappe. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough. গার্দিওলা and কবে he লফটেড knows বল দিতে পারবা শুয়োরের বাচ্চা খানকির ছেলে Some resolute defending there. Searching pass he's played there. পেছনে Messi. He is just caressing the ball. এ কি And he can thump it away. ইজি Nicked it back promptly. Rummenigge. Look at the space here. And the shot! Euphoria! প্লিজ ফিফা যেন ওটাকে অফিসিয়াল করে দিই তিনবার শুনলাম Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simply inch perfect. এগুলো শুয়োরের বাচ্চা ওকে যতই তুমি চেঞ্জ করো স্ট্যাট ও বোকা সাথে ব্যাকে আর আসতে পারে না পাঁচ না ব্যাকে আমার ব্যাকে দরকার নেই কিন্তু লফটেড বলগুলো তো অ্যাকুরেট দিতে হবে না এগুলো কি 98 পাস বাড়ানো So 98 can পাস make a আর change 100 for the first 98 time in the আর 100 game here. Benfica find a position of real strength now. ও বাড়া পাসই বাড়া দৌড়ে Ball বেরিয়ে is চলে bounced গেল loose now. Tries to play it through. Now it's Kvaratskhelia. He has found the way through. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. He's had a shot! And yes, it's there! আউটসাইড কালারটা দাও Untouchable, remorseless. সালিবা পিরিয়ডের শোটা এবং ওজি বাংলা কাভার অ্যাক্সেলেশন বার্স্ট আছে জানি One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. Saliba. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Benfica are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. কিন্তু তো চার গোলে হাঁটছে বাড়া Van Dijk.
Kimmich. Pele producing a good steal there, showing a good level of alertness. Tries a shot! And that's in! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Number 20, Kvaratskhelia. পেলে মারাত্মক বল বাড়িয়ে দিয়েছে মারাত্মক Things looking so easy, almost too Hey! easy. Mbappe, 4 added minutes has been indicated. time added on 4 minutes. He's had it taken off him. And we're done. This is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. কাভারা পেলে নাকি আমি পাইনি ভাই অরুণব পেয়েছে ফ্রি চান্স ডিল আমি পাইনি লোকে খিস্তি দিতে এবার আমি পেলে ভাই আমার চাই না ওখান থেকে কাউকে চাই না আমারও চাওয়ার ছিল না দিয়ে দিয়েছে মজা করো হ্যাঁ সেই দিয়ে দিয়েছে মজা করো পয়সা খরচা করে বা আরেকটা খেল দেওয়ার বন্ধ আমি একটুখানি কাজকর্ম করতে হবে আমাকে আবার রাতে 10টায় এই টাইমটায় 10টা অবধি আমি এখন কাজকর্ম করবো Why not try for them? এটা স্মার্ট অ্যাসিস্ট এটাও স্মার্ট অ্যাসিস্ট Why not try Quran? गेम में भी धर्म को लेके आ गए भाई ये लोग माँ कसम बे টিম দিয়েছে খানটা লজ্জা করে তোর বাড়া বাচ্চো দাস্তে টিমে দেয়া ওরা বিনোদনে আসে বাচ্চো দা খান বাবা কান বলছে আমি বিনোদন সালিবা তুলে দাও না সালিবা খেলাচ্ছে কি করে লম্বা আছে আরে বড় ভয় লাগে যে কালকে যেভাবে গোলটা খাইয়েছে না ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট ওভাবেই আছে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট কোথায় কম তো কোনটা একটা কম জানো আরে বাবা রে ভাই বাবা গোলে ডেভিড রয় কিন্তু খুশি দেবে বাবা এই খেলাচ্ছে ম্যাকালেলেই খেলাচ্ছে থাক ম্যাকালেলে থাক যা ইচ্ছা করা আমার কোনো চাপ নেই সেকেন্ড হাফ শুধু কোয়ারাকে নামি তো ব্যাস শুধু এক্সেলারেশন ব্রাস্ট মারার দরকার নেই কিন্তু হ্যাঁ নরমাল যেরকম নরমাল সুন্দর টাচ ফুটবল খেলা হয়েছে কোনো এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস নয় ওইসব কিছু দরকার নেই নরমাল খেলা আরে ভাই ওই এটা খেলতে ইচ্ছে করছে বড্ড কেন বলে 007টা এখন গেম আমি কিনলেই ওরকম খেলা এইবারে আগের মাসে অনেক স্পেন্ডিং হয়ে গেছে খেলাবে না চেলাঘাট খুলে পেতাম তেল মাখিয়ে খেলাবে ড্যানিলোম নেমে গেছে ওইদিকে ড্যানিলোম ওদের অ্যাক্সেলারেশন ব্রাস্ট আছে হ্যাঁ সিএফ লুইস ডিয়াস Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic.
I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're very much on the way now. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a good early supply. So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. Back to the keeper it goes. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I don't think I've ever seen a defender, let alone any player, make such a meteoric rise in the manner the Lick did. Peter, just absolutely phenomenal. A player way ahead of his years, and his composure and confidence is like that of a seasoned veteran. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Hi brother, welcome. Hi bro, Leon, welcome. আজ রাত্রিবেলায় কোঅপটা দিলীপ লাউড়ে ফাউড়ে এদের সাথে খেলব। And it's Fletcher. এই চলে যা বাঞ্চো সামনে প্লেয়ার And claimed it back swiftly. Timber. Diaz. It's not the game Puro we were based hoping on for, smart Peter. assistant, I think ভালো both করে of দেখে these খেলবে। keepers could text about their respective uninvolvement. And this is Batistuta. And they can counter here. De Ligt promptly onto that, and that is that. Ended up in no man's land. There could be trouble here. And the shot! Goal! Benfica! How are you? I'm doing good, brother. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. Well, you've got to give Brother, him the credit for formationটা dressing দেখবো so একবার। quickly there. একটু বাঁদিক গেছে আবার না বলছি তো বলছি না ওই জন্য এরকম খেলছে ওই পাশ দিয়ে কন্টিনিউয়াস মানে আমাদের রাইট সাইড দিয়ে খেলছে তো ঠিক আছে কাকা আছে ওইদিকে চাপবে না কাকা কোথায় বাড়া ওদের লেফট সাইড মানে আমাদের তো রাইট সাইড বাড়া কাকা কোথায় ওই সাইড থেকে তো ফাঁকা হচ্ছে কাকা তো লেফট সাইড মানে ওদের রাইট সাইড আচ্ছা ঠিক আছে Makaleli acho ওদিকে can I play next game bro this is the last we'll come back at night again play at night bro you can come back at night we will play co-op friendly co-ops we have lots of fun brother চেঞ্জ করে দিয়েছে আবার ডান দিক করে দিয়েছে ঠিক আছে কাকা আছে ওদিকে আমাদের গান মরে দেখনি সালিবার একটা শো টাইম ডাবল বুস্টার দিলে সালিবা তুলে নিতে হবে The first breakthrough. Well, this should allow them to be a bit Next more player guard. expansive. Okay, back pass although করতে they'll be wise allow to কর be cautious for now. ব্যাক পাসটাই করতে দিতে চাইছিলাম করুক না ব্যাক পাস Passing nice and neat. That's very neat. And that is expertly dealt with. Messi.
এ পাশে Saliba did আরে ভাই just ছাড়িস about না enough to বল come out on top there. এই তো Neither খেলো party লাইনে খেলি দাও overly willing to compromise. তুই যা Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Expertly cut out, really nicely done. টাচ Edmilson. খেল টাচ খেল And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. বলে আছে Oh, it's come loose. Played Khala. back towards his own goal. That's good pressure. তো He লেট gave him no খেলাচ্ছিস other ভাই choice. Showing great feet there. There will be 1 minute added time. Lampard has got himself a free লেট kick. যাচ্ছে বড় কখন ছেড়ে Well, you দিয়েছে, might think he কখন got যাচ্ছে। off lightly. It is just a Okay, verbal bro. warning. So he's plotting something before playing it in. এই সামনেটা কি দাঁড়াবো টুক করে হেড মেরার জন্য এই যে এখানটা তাহলে গোলে মারবে না What a save by David Raya! So a temporary halt to the action. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Benfica just ahead then as we reach 45 minutes. I'd like to ask you to join Yeah, me I like the But fact that পেছনে there পাস was a খেললে কি genuine করবে flow তুই to this বেকার game বেকার as প্রেস well তৈরি as করতে যাবো intent. ওকে But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. খেলাবো 85 মিনিট Benfica are in a pretty কিচ্ছু খেলাতে decent হবে না। position after 45 minutes. না না 1-0 to the good. খেলো না এই যে মাকে লেটা দিয়ে যেরকম কালালাম বল ইন্টারসেপ্ট হওয়ার পরেও কিন্তু ওদের পায়ে যাচ্ছে ওটা বুঝে খেলবি টুটু টুটু করে দিয়ে যাও টুর্নামেন্টটা খালি ফরমেশনই চেঞ্জ করে যাবে Substitution for Nigeria. Number 18, Luis Diaz. সাইডে না Number আজকে না 11, Messi. Number 20. And here is the first touch of the second half. Number 10, সেরে গেছে তো। Benfica currently ahead by the smallest of margins. Fletcher. Coming on the field, number 14, কোথাও যাবো না Dani চাপ নিস Olmo না conjures time and space where few can. number 9, Now, can they get him away? Great ball if he can get there. Rummenigge, and he shoots! number 17, আরে ভাই কষ্ট Oh, he's been caught napping. And that was probably asking just too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking আরে সেকেন্ড perhaps টাইমও a নাকি little too পেলাম much from himself then. স্লাইড মেরে দিল Benfica with their first এটা গোল corner. করা The উচিত first ছিল of the বাল game ছেল for either করলাম side, actually. And that has been cleared. আরে ভাই Oh, cracking ball. ঠিক আছে Nigeria have the chance to go the other way. And he Jabe. plays one through. Oh, he had to make that, and he did make it. সোজা সোজা Looking Through. for options for movement. আরে ভাবলাম মেসি Well, that's good defending. No, I He don't squeezed the believe play it. and he gave him no ও chance ঘুরতে দাও to ঘুরতে দাও get on the turn. আমাদেরই সুবিধা প্লেয়ার গুলো তলায় নামছে Your impressions so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in Get that it. dugout, I'd want the Hey. players Ah, to really? get on the front foot and grab another. Just try to make it. And the shots! Well, Smartest that's is not certainly gonna more help you it. like They this, can't bro. let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Gently done. Now it's Griezmann. He's being urged to shoot. No way through, so back it comes. Neither of these two want to come off second best. And it's Edmilson. ম্যাচ আপ ধরে আছি তারপরে ওটাই তো দেখছি Rummenigge. Rummenigge. এ পাস Ah. বেরোই নিলাম ভাই না না ইয়ে They may রুমির end আর up কিছু with some নেই regret with this tactic, রুমি but বেরিয়ে you যেত ওটা have to admire their commitment to goals. ঘুরে গেছে ওদের। পাস দে And he's had it nicked away. ঠিক আছে Dani Olmo. খেলতে দাও
Passing is crisp and sharp. গোল দিয়ে দেবে That's Villa. Dani Olmo. Nigeria have it back and can go again. চল He's found a way through. Looking to play him in. Oh, good read. That was well played, well That's- stopped. অল্টন আরে বাড়া রুবি বাড়া মাথা Well, মাথা it's ঘুরিয়ে probably দাঁড়িয়ে safe to আছে say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. এই কি করছিস এআই আমি ছিলাম Well, না they ওটা shouldn't be এআই dawdling করেছে at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. He's a man adored by many, even deified by some. Referee looks at his watch and blows his whistle. Benfica have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Kaka, voted man of the match, and deservedly so. চল লাগা আরেকটা খেলে নি ও মা পাসই যাচ্ছে না নাকি আজকে এরকম কন্ডিশনে দিলীপ লাউডেদের সাথে খেলছি বলে এমনি দিন তো খেলো না বলতা আজকে খেলছো আজকে বাবা তোমার গেম চলছে না হ্যালো 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 হাই ব্রো না ব্রো 1v1v চ্যানেল মেম্বারস অনলি ব্রাদার ওয়ান বি ওয়ান বি চ্যানেল মেম্বারস অনলি ব্রো Sign yes right now. Vitinha scored. Fuck.
সিরিয়াস ইনজুরি আর কার ইনজুরি হয় Bro, which language you understand? Which language you understand, bro? 1v1 channel members only. চারটে ম্যাচ বাকি আছে আবার সিরিয়াস ইনজুরি আরে বাড়া আচ্ছা ওরা এখন খালি খালি করে ঠিক আছে ঠিক আছে জিতে গেছিলাম খেলছো খেলছো কেন এটা এমনি গ্র্যান্ড হলিডে দ্য ফাক সাইন করানো যাবে না কিছু পঞ্চাশ কয়েন 50 কমপ্লিট করি দেখি আমার 3টে টপ প্লেয়ার ইনজার্ড হয়ে বসে রয়েছে কি করে ম্যাচ জিতবো বলা পসিবল নাকি এই টিমকে হারাতে না পারলে
হয়ে গেল হারিয়েছি তো। পুরো সিজনে ইনজার্ড থাকবে নাকি এরা? ये खेलना पड़ेगा। So here we go, yet another page in this long rivalry that has existed between two grand teams. One that looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it is time to let them at it. Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter if you're contesting a tight... Shot a goal! Goal! Paris Saint-Germain! As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. It is a super start. So far, so very good. Now it's Vinicius Junior. And he's intervened well there. Ikone. Driving forward. Plays a sharp little ball here. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Paris have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well read, nice interception. Vitinha, Chelnili. Spread it left. And it's made its way to him. And he's well positioned. Takes a shot! And that's a tidy finish. They are purring, truly purring. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. And he shoots! अरे बाप रे सेव। He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that.
Tries a এই shot. বাড়া Well taken goal. ছে And he's Headটা only দেখি। too grateful to হেড capitalise on দিলে the এই পাশে keeper's চলে গেল misfortune. ওদিকে Listen, he would have been ছি advised ভাই, to ছি। do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Otavio. Simon. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. And he's managed to get free. Can he get it through? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Vitinha! Oh, it's come off the upright. Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. হ্যাঁ Paris Saint-Germain leading, but chance! It's a loose ball. Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. একদম লাস্ট মিনিটে গোল দেবে এরা 86-87 মিনিটে They've played it short. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. যাস না বাইরে যাস না বাড়া Paris Saint-Germain do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. He came in hard, very hard. That's going to go a long way. Lismelou. Paris Saint-Germain perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Out towards the flank. Burchett. That ball looks a good one. Lismelou. This is a promising build-up. Chips it through. Messi. And into the grateful arms of the keeper. Paris really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. ছি Lismelou. Otavio. Closing in on the last quarter of an hour. He has found the way through. Now it's Lismelou. Ikone! I know that, man. There seemed no way back, but they are level. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Number 93, Jonathan Ikone. Jonathan Ikone. Jonathan Ikone. Substitution for Paris FC. Number 9, number 18, number 6. Coming on the field, number 36, Ciro Immobile. Number 11. Paris Saint-Germain are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Well, what a game we have on our hands here. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. That's good running with the ball. Big chance! Now, who's going to be first to this?
Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, well measured. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. अरे भाई बॉलটা যা Lismalu. And that is it. The referee has seen enough. Paris Saint-Germain end the season with... আচ্ছা সিজন শেষ হয়ে যায় আমার প্লেয়াররা নাকি অসুস্থ থেকে যায় কি বাবা ছিল না চলো এখনকার মতো এখানেই বাই বাই টেক কেয়ার টাটা টাটা ভাই